प्राची भांबुरकर स्वागत करते. उपस्थित सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर विद्यार्थी सगळ्या मंडळी यांचं मी इथे स्वागत करते. आजच्या या सत्राच्या आपल्याला अध्यक्षा म्हणून लाभलेल्या आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम यांचे मी शब्दसुमनांनी इथे स्वागत करते. मॅडमचा मी थोडक्यात परिचय करून देते. मॅडमला 25 वर्ष असा प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव आहे. त्या आपल्या संत गाडगेबाबा विद्यापीठाच्या तसेच UGCच्या तसेच नॅकच्या विविध प्राधिकरणावर कार्य करीत आहेत. मॅडमचे अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शोध निबंध प्रकाशित आहेत. विद्यापीठाच्या त्या सिनेट मेंबर सुद्धा राहिलेल्या आहेत. तसेच त्यांनी मा जिजाऊ यांची भूमिका सुद्धा साकारलेली आहे. अशा अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असलेल्या आमच्या महाविद्यालयाच्या लाडक्या प्राचार्या आज आपल्याला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आहे. त्यांचं मी शब्दसुमनांनी इथे स्वागत करते. आता आपल्याला मॅडमच्याच मार्गदर्शनात A ग्रेड महाविद्यालयाला मिळालेला आहे. त्याबद्दल सुद्धा मॅडमचे मी इथे आभार व्यक्त करते. आणि आपल्याला प्रथम सत्राच्या प्रमुख वक्त्या म्हणून लाभलेल्या आहे डॉक्टर अंजली गायधनी मॅडम, यांचे सुद्धा मी शब्दसुमनांनी स्वागत करते. मॅडम या हिस्लॉप कॉलेज नागपूर येथे राज्यशास्त्र विभागात विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहे. मॅडमला अध्यापनाचा प्रदीर्घ असा अनुभव आहे. मॅडम यांनी त्यांचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी येथे पूर्ण केले आहे. मॅडमचे अनेक पुस्तके सुद्धा प्रकाशित आहे. तसेच मायनर प्रोजेक्ट सुद्धा मॅडमनी पूर्ण केलेले आहे. अनेक ठिकाणी मॅडमचे व्याख्यान सुद्धा होत असतात. मॅडमला ICSSR चा फेलोशिप सुद्धा मिळालेला आहे. अनेक अवॉर्ड सुद्धा मॅडमला मिळालेले आहेत. त्यापैकी बेस्ट स्पीकर अवॉर्ड ऑफ द इयर अवॉर्ड मॅडमला मिळालेला आहे. तसेच अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शोध निबंध सुद्धा मॅडमचे प्रकाशित आहेत. अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्याला इथे स्पीकर म्हणून लाभलेले आहेत. मॅडमचे अकॅडमिक काम एवढे जास्त आहे की त्यांना ऐकण्यासाठी आपल्याला इथे वेळ सुद्धा कमी पडणार आहे. त्यामुळे मी जास्त काही आपला वेळ न घेता मॅडमला इथे आमंत्रित करते. मॅडमचा आजचा आपल्याला संबोधनाचा विषय आहे केस स्टडी. तर आपल्याला या विषयावर मॅडमला मार्गदर्शन करतील, तर त्यांना मी इथे आमंत्रित करते. You are most welcome, ma'am. Anjali Gaidhane, ma'am. Thank you so much for being here. Okay, please. Gaidhane, ma'am, please. Yeah. Yes. At the outset, मी सगळ्याच ऑनरेबल डिग्निटरीज श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीच्या मातोश्री विमलताई देशमुख महाविद्यालय, प्रामुख्याने डॉक्टर स्मिताताई देशमुख, प्रिन्सिपल मातोश्री विमलताई देशमुख महाविद्यालय अमरावती, यांचं मी विनम्र अभिवादन करते. मला अतिशय आनंद होतो आहे की आज तुम्ही मला तुमच्या इतक्या मोठ्या कॉलेजमध्ये हा मान दिला की मला येता आलं. तसेच कन्व्हीनर प्रोफेसर डॉक्टर देवीदास, जे 10 दिवसाच्या नॅशनल वर्कशॉपचे रिसर्च मेथोडॉलॉजीचे कन्व्हीनर आहेत, आणि को कन्व्हीनर मॅडम प्रोफेसर डॉक्टर मंदा नांदुरकर, ज्या आता मी त्यांना माझी अगदी हक्कानी मैत्रीण म्हणू शकते. त्यांनी मला इथे आमंत्रित केलं, त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि थँक्यू व्हेरी मच. आणि आजचा जो विषय मी ठेवला आहे तो केस स्टडी मेथोडॉलॉजीवरच आहे. केस स्टडी मेथोडॉलॉजी ऑफ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च, की ॲट्रिब्यूट्स and navigating the conundrums in its application. So basically एक्सक्यूज मी मॅम, जस्ट थोडासा माईक आपलं तुमचा कॅमेरा थोडा ऍडजस्ट करा. एक मिनिट हा. That means it is visible for one and all to listen you very carefully. Yeah. Yes, Just tilt करा कॅमेरा. कॅमेरा ऍडजस्ट कर. एक मिनिट. It's okay if it is not there. स्क्रीन दिसते का? स्क्रीन वरही मला शेअर करायचं ऍक्च्युली, तर मी स्क्रीन शेअरिंग वर टाकलंय. ते स्क्रीन दिसते का? नाही ना? आहे नाही अजून तुम्ही स्क्रीन शेअरिंग आता दिसते बघा. आता स्क्रीन दिसते. आता मी ओके ठीक आहे. तर मी मुलांबरोबर स्क्रीनही शेअर करते, स्टुडंट्स बरोबर. ठीक आहे. हा
Okay, thank you. So हा टॉपिक आहे केस स्टडी मेथोडॉलॉजी अँड आय ट्राय टू कीप इट बायलिंग्युअल. दोन्ही भाषा मी वापरीन, थोडंसं मराठी थोडंसं इंग्लिश. आणि जर त्यानंतरही जर कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर लेट अस कीप इट म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह. आणि तुम्ही मला प्रश्न जे काही तुमचे आहेत, जर तुम्हाला काही कॉन्सेप्ट किंवा संदर्भ जर कळला नाही तर यू कॅन जस्ट आस्क मी. सो कीप इट बायलिंग्युअल. आणि स्लाइड्स च्या आधाराने आपण आजचा जो टॉपिक आहे केस स्टडी मेथोडॉलॉजी तो जरा समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. सो बेसिकली अगेन कमिंग बॅक टू द बेसिक क्वेश्चन दॅट व्हॉट डू वी अंडरस्टँड बाय केस स्टडी. सो केस स्टडी मेथड टू स्टार्ट विथ without getting into the technical details, it's a powerful tool for in-depth exploration of social phenomena. कुठलाही सामाजिक फिनॉमिना किंवा सोशल फिनॉमिना जो असतो तो आपण अतिशय इन-डेप्थ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आपण ह्याच्यावर करू शकतो. आणि सगळ्यात प्रामुख्याने यू कॅन इन्व्हेस्टिगेट एक सिंगल युनिट लाईक एन इंडिव्हिज्युअल, एक व्यक्ती, एक ग्रुप, कम्युनिटी, ऑर्गनायझेशन, इव्हेंट. हा कुठलाही तुम्ही जो आहे ह्याला तुम्ही खूप व्यवस्थित समजून घेऊ शकता. सो बेसिकली इट इन्व्हॉल्व्स एक्सटेन्सिव्ह इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल युनिट and you can understand the complexities and the basic nuances. तर ह्याचा प्रचंड फायदा आपल्याला क्वालिटेटिव्ह रिसर्च साठी होतो. आणि केस स्टडी मेथड म्हणजे इट्स बेसिकली व्हेरी सिम्पल. इट कॅन बी व्हेरी व्हेरी सिम्पल. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन स्टडी वाय डू सम पीपल बिकम रिच. काही लोक श्रीमंत का होतात ह्याच्यावरही तुम्ही एक केस स्टडी करू शकता. अंबानी, अडानी किंवा टाटा ग्रुप हा का श्रीमंत झाला, हा एक तुमचा केस स्टडीचा विषय असू शकतो. किंवा वाय आर सम पीपल व्हेरी क्रिएटिव्ह. काही लोक क्रिएटिव्ह का असतात, त्यांच्या काय असे सायकोलॉजिकल स्टडीज मध्ये हे बघितलं जातं की का काही लोक खूप क्रिएटिव्ह असतात. किंवा काही लोकांच्या ॲटिट्यूड मध्ये इतका कूल का असतो. झुत्पुनी जे आपले इंडियन टेस्ट क्रिकेट आणि इंडियन क्रिकेटचे कॅप्टन राहिलेले, तर बराचसा केस स्टडी त्यांच्यावरही झालाय की धोनी इतके कूल कसे राहू शकतात, इतका त्यांचा ॲटिट्यूडनल कूलनेस कुठून येतो. सो हे सगळे म्हणजे जस्ट टू स्टार्ट विथ की इट कॅन बी ॲज सिम्पल ॲज दिस. अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्ही अभ्यास करू शकता या सगळ्या गोष्टी ज्या आपण डिस्कस केल्या. आणि किंवा इट कॅन बी अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स फिनॉमिना, व्हेरी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फिनॉमिना, व्हेरी कॉम्प्लेक्स इकॉनॉमिक फिनॉमिना in which you are trying to navigate the conundrums of very complex political and social or psychological phenomena. तर जस्ट टू स्टार्ट विथ आपण जस्ट हिस्ट्री घेतली की काय होती हिस्ट्री केस स्टडी, कुठून सुरू झाली. तर इट्स जनरली बिलीव्ह दॅट केस स्टडी मेथड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन सोशल सायन्सेस बाय. आता ह्याच्यात मेडिकल सायन्सेसमध्ये खूप ह्याचा अभ्यास होतो. केस स्टडी मेथड इज व्हेरी पॉप्युलर इन मेडिकल सायन्सेस, इन सायकोलॉजी अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. बट सोशल सायन्समध्ये केस स्टडी मेथडचा सगळ्यात आधी जो अभ्यास झाला तो झाला फ्रेडरिक लिप्ले नावाचे सोशल सायंटिस्ट होते 1929 मध्ये. त्यांनी काय केलं, ही स्टार्टेड स्टडीइंग फॅमिली बजेट्स. आणि या अप्रोचमध्ये त्यांनी सगळ्या फील्ड वर्कर्सला इन्व्हॉल्व्ह केलं की प्रत्येक फॅमिली एक पिरियड ऑफ टाइम मध्ये डेटा कसा म्हणजे कसे फॅमिलीज आपल्या एक्सपेंडिचर्सवर स्पेंड करतात किंवा त्यांची इन्कम काय आहेत आणि त्यांचे त्या इन्कम मध्ये त्यांच्या एक्सपेंडिचर्स मध्ये काय काय फिजिकल पोझिशन्स ते हे करतात आणि त्यासाठी असणारे त्यांचे ॲटिट्यूड्स काय आणि त्यांच्यामध्ये कसं इंटरॅक्शन असतं. म्हणजे फॅमिली मेंबर्समध्ये होतं का, पेट्रियार्टिकल सेटअप आहे की डेमोक्रेटिक सेटअप आहे फॅमिली मधला. तर ह्याच्यावर सगळ्यात आधी ॲज वे बॅक ॲज 1829 मध्ये पहिला हा केस स्टडी मेथड समजला जातो किंवा मानला जातो सोशल सायन्सेसमध्ये, ज्याच्यामध्ये त्यांनी फॅमिली बजेट स्टडी केली. आणि ह्याच्यात त्यांनी ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम सगळा डेटा एकत्र करून आणि ॲटिट्यूड्स अँड इंटरॅक्शन्स आणि इन्कम्स अँड एक्सपेंडिचर्सची स्टडी करून एक पहिला केस स्टडी रिपोर्ट तयार केला. आणि तेव्हापासनं केस स्टडी मेथड हा एक अतिशय पॉप्युलर सोशल सायन्समध्ये अतिशय पॉप्युलर सोशल सायन्सेसमध्ये क्वालिटेटिव्ह ॲज वेल एज क्वांटिटेटिव्ह टेक्निक समजला जातो. म्हणजे काही लोक त्याचे क्रिटिकही आहेत, त्यांना असं वाटतं की नाही केस स्टडी मेथड ॲक्च्युली एक थरो रिसर्च मेथड नाहीच आहे. पण बेसिकली केस स्टडी मेथड टू डेट 1829 पासून टू डेट आजही क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये स्पेशली सोशल सायन्सेसमध्ये प्रचंड प्रमाणात वापरला जातो आणि त्याचा प्रचंड फायदाही होतो रिसर्चमध्ये, सोशल सायन्स रिसर्चमध्ये. आणि प्रत्येकच क्षेत्रात लाईक बिझनेस, क्रिमिनॉलॉजी,
एज्युकेशन, मेडिसिन मध्ये, आणि हा आपण ऐकलेला आहे की मेडिसिन मध्ये केस स्टडी हा किती पॉप्युलर आहे. फार्मास्युटिकल कंपनीज मध्ये सुद्धा त्याचा केस स्टडी केला जातो, फार्मास्युटिक्स साठी सुद्धा, हेल्थ केअर मध्ये, अँथ्रोपॉलॉजी मध्ये, ट्रायबल्स जे असतात त्यांचा केस स्टडी केला जातो. पॉलिटिकल सायन्स मध्ये हा अतिशय पॉप्युलर आहे. आणि सायकॉलॉजी आणि सोशल वर्क प्रत्येकच ठिकाणी आज केस स्टडी रिसर्च मेथड जी आहे ती क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह दोन्ही पद्धतींमध्ये, दोघांमध्येच इक्वली वापरली जाते. आणि इथे सगळ्यात मोठं याचं वैशिष्ट्य काय असतं की एक्सपेरिमेंट्स ज्या होतात, सो अनलाईक एक्सपेरिमेंट्स ज्या रिसर्चर्स कंट्रोल अँड मॅन्युप्युलेट सिच्युएशन, मोस्टली रिसर्च इज कॅरीड आउट इन लॅब्स, जसं सायन्समध्ये वगैरे हा लॅबोरेटरीत होतो. तर इथे केस स्टडीमध्ये डिफरन्स हा असतो की केस स्टडी मेथडमध्ये you generally consider a case study in its naturalistic setting. तुम्ही सेटिंग बदलत नाही, नॅचरल सेटिंग मध्येच तुम्ही स्टडी करता आणि सब्जेक्ट जो आहे ते त्यांच्या नॅचरल कॉन्टेक्स्ट मध्येच त्यांचा अभ्यास केला जातो. सो दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट केस स्टडी मेथड. आणि रिसर्च डिझाईनही अतिशय सोपं असतं की तुम्ही तुमचा रिसर्च क्वेश्चन डिफाईन करा आणि यू हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफिक अबाउट रिसर्च क्वेश्चन, व्हॉट यू आर ट्राईंग टू स्टडी. जितका स्पेसिफिक आणि जितका ॲक्युरेट तुमचा केस स्टडी मेथड, तुमचा क्वेश्चन असेल, रिसर्च क्वेश्चन असेल, तितका रिच तुमचा डेटा असेल आणि तितकं छान तुम्ही इंटरप्रिटेशन आणि कन्क्लुजन्स ड्रॉ करू शकता. तर बेसिकली यू हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफिक, कारण सोशल सायन्सेसमध्ये क्वेश्चन किंवा स्कोप इतका लार्ज असतो. तर यू हॅव टू बी व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट चूजिंग युअर रिसर्च टॉपिक. इट हॅज टू बी व्हेरी स्पेसिफिक अँड व्हेरी प्रिसाइज, पेना ज्याला म्हणतो ना, अतिशय ॲक्युरेट. सो दॅट काइंड ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन इफ यू पुट केस स्टडीमध्ये, तर तुमचा तेवढाच तुम्ही त्या हिशेबाने अनुषंगाने रिच डेटा कलेक्ट कराल. सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली गॅदरिंग द डेटा. You use multiple methods for gathering data like interviews, observation, document analysis, participant observation. आणि ह्या सगळ्याचा तुम्ही एक होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह घेता. या विभिन्न पद्धतीने तुम्ही डेटा गॅदर करता, अनालाइज करता, त्याला तुम्ही त्यांना थीम्स अँड पॅटर्न्स अँड रिलेशनशिप मध्ये एस्टॅब्लिश करता. अनालिटिकल टेक्निक्स वापरून तुम्ही त्या डेटाला अनालाइज केल्यानंतर देन ऑफकोर्स यू कॅन इंटरप्रिट the data, draw conclusions from your analysis, and then you can present the findings in a very clear and compelling manner. So this is how actually case study method works in social sciences. But we have to really understand the basic nuances of studying case study method. आणि आज आपण प्रिसाइसली तेच बघणार आहे की कशा आणि कुठल्या पद्धतीने सोशल सायन्सेस मध्ये आपण केस स्टडीचा वापर करतो. आणि आपण बरेचसे एक्झाम्पल्स घेऊन स्पेसिफिक इंडियाच्या कंडिशन मध्ये सुद्धा थोडेसे आपण एक्झाम्पल्स बघूया. कारण मोस्टली आपण जेव्हाही रिसर्च मेथोडॉलॉजी बद्दल बोलतो, सो इट्स व्हेरी ऑब्वियस दॅट यू गेट इन्फॉर्मेशन, लोडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. तर बेसिकली बऱ्याच वेळा आपल्याला रिलेटच करता येत नाही की ते जे म्हणजे त्या ज्या सेटिंग्समध्ये आहे तर हाऊ डू यू रिलेट इट टू इंडियन सेटिंग्स, टू इंडियन कंडिशन्स, व्हॉट, बिकॉज देर आर ऑब्वियसली सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो आहे तो बदलल्यानंतर आपण ह्याचा इथे कसा अभ्यास करायचा. म्हणून आपण काही क्लासिक इंडियन एक्झाम्पल्स सुद्धा बघणार आहे की कसा केस स्टडीचा अभ्यास होतो. पण ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्टेक्स्च्युअलाइज इट इन, म्हणजे त्या पूर्ण केस स्टडी मेथड्सचे आपण वेगळे वेगळे एक्झाम्पल्स बघून ऍक्च्युअली केस स्टडी मेथड कसा केला जातो म्हणून आपण त्याचा ऍप्लिकेशन ऍस्पेक्ट सुद्धा स्टडी करणार आहे. तर बेसिकली देर आर टाइप्स ऑफ केस स्टडी मेथड. आता आपल्याला हे समजून घ्यायला पाहिजे की विभिन्न प्रकारच्या केस स्टडीज असतात आणि त्याच्यात मग आपण समजून घेऊ एक्झाम्पल्सनी की कशा कशा प्रकारच्या केस स्टडीज ना आपण काय काय कसं म्हणतो. सो फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रिप्टिव्ह केस स्टडी. डिस्क्रिप्टिव्ह केस स्टडी मध्ये काय असतो की आपण जो रिअल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट असतो, जो काही आपला फिनोमिनन असतो, त्याला आपण खूप डिटेल मध्ये त्याचा अकाउंट देतो. एक पर्टिक्युलर केस घेतो आपण आणि त्याचा रिच डिटेल्ड अकाउंट आपण देतो. अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये जिथे आपण ट्रायबल कल्चर्स किंवा ट्रायबल सोशो इकॉनॉमिक ग्रुप स्टडी करत असतो किंवा सोशॉलॉजीमध्ये ह्याचा खूप वापर होतो. जसं एक सिम्पल एक्झाम्पल डिस्क्रिप्टिव्ह मेथडचं घ्यायचं झालं तर स्टडिंग द फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन रुरल इंडिया, है ना, की आपण त्यांचा अभ्यास करतोय. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आहे, विमेन एंटरप्रेन्योर्सचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रुरल इंडियामध्ये कसं काम करतात, तर त्याचं होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, rich and detailed account of, say for example, self-help groups for women entrepreneurs in rural India. तर हा जो केस स्टडी होईल हा म्हणजे इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये आपण ह्याचा असा अभ्यास करू.
आता ह्याचा पहिला अभ्यास डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडीचा केस स्टडी मेथडनी सगळ्यात आधी एक जे क्लासिक एक्झाम्पल समजलं जातं की सगळ्यात क्लासिक एक्झाम्पल डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडीचं कुठलं, तर USA मध्ये विलियम व्हाईट नावाच्या सायंटिस्टनी स्ट्रीट कॉर्नर सोसायटी हे नावाचं पुस्तक लिहिलं बेस्ड ऑन हिज डिस्क्रिप्टिव्ह केस स्टडी ऑफ इटालियन स्लम. तर त्यांनी काय केलं, आणि हे जे पुस्तक प्रकाशित झालं किंवा हे जे एक्झाम्पल आहे स्ट्रीट कॉर्नर सोसायटी विलियम फूट व्हाईट ह्यांनी, तर हे ह्याचं डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप ऑफ केस स्टडीचं क्लासिक एक्झाम्पल समजलं जातं. ह्याच्यात त्यांनी काय केलं, ह्यांनी 43 म्हणजे ह्यांनी बेसिकली एक इटालियन म्हणजे हे बेसिकली एक्झाम्पल हे विलियम व्हाईटनी शिकागोमध्ये म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये एक कॉर्नर होता, तुम्हाला स्लाइडमध्ये दिसत असेल, एक स्ट्रीट कॉर्नर होता, एक रस्त्याचा जो कॉर्नर असतो साधारण, तिथे एक इटालियन स्लम डेव्हलप झालं होतं. आणि त्याचं त्यांनी पूर्ण त्या इटालियन स्लमचं म्हणजे तिथे जे लोक राहणारे होते त्यांची नॅशनॅलिटी इटालियन होती, पण ते राहत होते युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये. तर इटालियन स्लम्स मध्ये म्हणजे या इटालियन स्लम मध्ये जे आहे तर त्यांनी खूप डिटेलमध्ये काही की फिनॉमिनांचा स्टडी केला, जसं इंटरसब्जेक्ट आपापसातले इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कसे आहेत एकमेकांशी आणि इतर लोकांशी, त्या म्हणजे स्लमच्या बाहेर कसे आहे, त्यांचे करिअर ॲडव्हान्समेंट कसं होत आहे है ना. म्हणजे तिथे लोअर इन्कम युथ जो आहे त्यांना म्हणजे स्लम्स असल्यामुळे त्यांचं करिअर ॲडव्हान्समेंट कसं होत आहे, त्यांची द एबिलिटी अँड ऑर इनएबिलिटी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द नेबरहुड टाईज, किती लोक तो पूर्ण तो जसं एक ब्लॅक होल सारखा सोडून बाहेर जाऊ शकली किंवा तिथेच राहिली किंवा बाहेर जाऊ शकली, त्यांचे करिअर ॲडव्हान्समेंट्स कसे झाले, इंटरपर्सनल रिलेशन्स कशी होते, कोणामुळे जाऊ शकली, काय काय केलं काय काय नाही केलं, ह्याचा एक खूप डिटेल्ड अभ्यास. आणि तुम्हाला ते इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जर तुम्ही स्लाइड्स बघत असाल तर तुम्हाला ते इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स त्याच्यात दिसत असतील की कसे पर्सनल रिलेशनशिप्सचं आणि इंटरसब्जेक्टिव्हिटीचा त्यांनी एक डिटेलमध्ये अभ्यास केला. आणि या अनुषंगाने ही जी स्टडी आहे ज्याला आपण म्हणतोय की स्ट्रीट कॉर्नर सोसायटी, हे जे पुस्तक त्याच्यावर लिहिलं गेलं त्याच केस स्टडीवर आधारित हे क्लासिक एक्झाम्पल आहे केस स्टडीचं, डिस्क्रिप्टिव्ह केस स्टडीचं, जे विलियम व्हाईटनी इटालियन स्लम्सचं केलं युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम. बराच लांब काळ त्यांनी हा अभ्यास केला आणि काय काय त्याच्यात म्हणजे त्यांनी खूप डिटेल डिस्क्रिप्टिव्ह अकाउंट दिला. तर या आपण अभ्यासाला डिस्क्रिप्टिव्ह केस स्टडी म्हणू शकतो है ना, की डिस्क्रिप्शन त्याच्यात म्हणजे पूर्ण डिटेलमध्ये होतं. आता दुसरा जो टाइप आहे केस स्टडीचा त्याला आपण म्हणतो एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी. Explanatory case study, as the name suggests, basically is trying to explain the why and how certain conditions come into being. है ना? For example, why do certain sequence of events occur or do not occur? तर आपण त्याचा प्रत्येक गोष्टीचा why एक्सप्लोर करतोय की का, जसं आईस्क्रीमचा सेल वाढला तर आईस्क्रीमचा सेल वाढला पर्टिक्युलरली तर यू विल की का वाढला आईस्क्रीमचा सेल, कारण प्रचंड उन्हाळा आला है ना, सनबर्न क्रीम्स जास्त विकायला लागली का, कारण प्रचंड उन्हाळा वाढला. तर एक पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप तुम्ही एस्टॅब्लिश करताय, वाय कॉझेशन, का कशामुळे उन्हाळा वाढला, उन्हाळा आला म्हणून आईस्क्रीमचा सेल वाढला है ना, थंड ज्युसेसचा सेल वाढला, थंड वस्तूंचा सेल वाढला. हे सगळं जेव्हा ह्याचं तर आपण फॅक्टर फाइंड आउट करतो वाय, आणि आपण यू ट्रेस बॅक इट टू आणि ट्राय टू एक्सप्लेन बेसिकली हाऊ अँड वाय सर्टन कंडिशन्स कम इन टू बी. एक सिम्पल एक्झाम्पल जे खूप बरेचदा आपण म्हणजे हा एक सोशल सायन्सेसमध्ये खूपच हे आहे की बाई यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ कॉझल रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट्स अँड अटेंडन्स ऑफ द स्टुडंट, की अटेंडन्स स्टुडंट्सची जर कमी व्हायला लागली तर त्यांचा परफॉर्मन्स जो आहे तो खाली पडत राहतो है ना. आता हा आहे हा कॉज अँड इफेक्ट, यू आर ट्राइंग टू एस्टॅब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एज फार एज द अटेंडन्स ऑफ द स्टुडंट्स इज कन्सर्न अँड देअर ओव्हरऑल परफॉर्मन्स. हा परत एक क्लासिक एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी होतो है ना. सो इंडियन एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर बरेचदा म्हणजे आपण सगळ्या जो डेटा असतो इसरचा वगैरे ते फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करतात की फिमेल स्कूल ड्रॉपआउट रेट्स का होतात. खूप जास्त स्पेसिफिक रिजन्समध्ये खूप जास्त फिमेल ड्रॉपआउट्स आहेत. तर ॲडोलसेंट गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल, आणि इंडियाचं स्टॅटिस्टिक्स आहे की इंडिया 63.5% ऑफ ॲडोलसेंट गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल.
फिनॉमिनल नंबर आहे, like more than half, nearing 3/4 of this adolescent girl students dropping out of the school. No, so this is like, you have to give an explanation as to why is this happening. You'll have to find out the causes as to why this is happening. Why is very important. You need to know the reasons. Boys are not dropping out of the schools as they are growing adolescents. Only girls are dropping out of schools as they are getting adolescent. So what is the reason? What is the reason as to this is happening? And it has been found out that many factors are responsible for this. And then you identify the factors, and then you will have to take actions or steps to mitigate those causes. Now this is basically is the what you can say usefulness of केस स्टडी मेथड, की तुम्ही इथे एक्सप्लेनेशन देता, तुम्ही फाइंड आउट करता, आणि यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड द काउजल रिलेशनशिप्स, and you are trying to find out the causes, and then you are trying to mitigate those very factors that are responsible for those agencies. So ही जी मेथड आहे ह्याला आपण एक्सप्लेनेटरी मेथड म्हणतो, जिथे यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट and give an explanation as to why certain things are happening, or similarly why certain things are not happening. म्हणजे तुम्ही हे बघू शकता की why are girl students not being retained in the school, what are the reasons, and then you try to mitigate those. आता डिटेल मध्ये आपण या म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पल आपल्याला घेता येत नाहीये, पण जसं क्लासिक एक्झाम्पल जे ह्याच्यामध्ये आम्ही पॉलिटिकल सायन्स मध्ये जे खूपच क्लासिक एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी मेथडचं जे उदाहरण आहे ते क्युबन मिसाईल क्रायसिस ह्याच्यावर आहे. आता तुम्हाला म्हणजे ऑब्व्हियसली ज्यांना थोडंसं पॉलिटिकल सायन्सचा बॅकग्राऊंड नाहीये, मी थोडंसं क्युबन मिसाईल क्रायसिस आणि ही जी पर्टिक्युलरली क्युबन मिसाईल क्रायसिस होती ह्याच्याबद्दल आपण समजून घेऊ, ह्याच्याबद्दल कसं केस स्टडी केली गेली ही आपण समजून घेऊ. तर ह्याला एक फायनेस्ट एक्झाम्पल समजलं जातं केस स्टडी मेथडचं, एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी मेथड, जिथे दे ट्राय टू स्टडी द क्युबन मिसाईल क्रायसिस अँड ट्राय टू एक्सप्लेन इट इन ग्रेट डिटेल. तर हे बेसिकली जी केस स्टडी होती ही ॲलिसन आणि झेलेकॉनी 71 मध्ये म्हणजे बेसिकली हे पुस्तक लिहिलं, आणि 62 मध्ये हे जे झालं होतं क्युबन मिसाईल क्रायसिस ह्याच्यावर ह्यांनी एक खूप कन्सिडरेबल डेटा आणि एक एक्सलंट क्लासिक फाईन एक्झाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी डन बाय एलिसन अँड झेलिकॉव. आणि हे काय होतं पण थोडंसं समजून घेऊ. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टँड व्हॉट वॉज दॅट अँड हाऊ डिड the study happen and why did it come to be known as the finest or classic example of explanatory case study method. So basically Cuban Missile Crisis happened at that point of time when the Cold War between USA and USSR was at its peak. That we all know की USA आणि USSR मध्ये खूप वर्ष जवळजवळ 30-40 वर्ष कोल्ड वॉर सुरू होतं. तर या दोन कंट्रीज वे इन्वॉल्ड इन अ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर इज ऍक्च्युअल शॉर्ट ऑफ हॉट वॉर, जिथे ऍक्च्युअल युद्ध झालं नाही, बट दे वर ॲट लॉगरहेड्स विथ वन अनदर. अँड ॲट दॅट वन पॉइंट ऑफ टाइम अशी मजा झाली की ह्याला क्युबन मिसाईल क्रायसिस म्हणजे ऍक्च्युअली एक्झॅक्टली काय झालं तर 62 मध्ये, नाऊ वी नो दॅट सोव्हिएट युनियन आणि युएसए दोघं लाईक वर ॲट लॉगरहेड्स विथ वन अनदर. आणि त्यावेळेला फिडेल कॅस्ट्रो क्युबाचे प्रेसिडेंट होते, आणि क्युबा म्हणजे कम्युनिस्ट होते. फिडेल कॅस्ट्रो कम्युनिस्ट होते. आता क्युबा एक्झॅक्टली कुठे तर तुम्हाला मॅपमध्ये दिसेल की ह्या पॉइंट ऑफ टाइमला क्युबा आहे, म्हणजे हे जे सर्कल रेड हा पॉइंट आहे हा हे क्युबा आहे. सो लाईक युएसएच्या खूप जवळ आहे क्युबा, ॲज यू कॅन सी. आणि क्युबामध्ये फिडेल कॅस्ट्रो हे कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट होते, आणि त्यांनी ऍक्च्युली युनायटेड स्टेट्स, नाव वी ऑल नो की युनायटेड स्टेट्स ऑफ USSR म्हणजे युनियन सोव्हिएट सोशलिस्ट रिपब्लिक ह्याचे क्रुश्चेव प्रेसिडेंट होते. आणि त्यांची एक्सपॅन्शन पॉलिसीच्या अंडर त्यांना जास्तीत जास्त देश कम्युनिस्ट हवे होते, आणि म्हणून फिडेल कॅस्ट्रो हे कम्युनिस्ट असल्यामुळे त्यांनी काय केलं, त्यांनी USA कडनं मदत मागितली की तुम्ही तुमचे मिसाईल्स इथे आमच्या जवळ स्टेशन करा, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे, आम्हाला सिक्युरिटीसाठी वी नीड हेल्प. आणि कम्युनिस्ट भाई. सो दे ॲग्रीड. युनायटेड सोव्हिएट युनियननी काय केलं की दे स्टेशन दे मिसाईल्स इन क्युबा. आणि त्या पॉइंट ऑफ टाइमला नाव बिकॉज इट वॉज व्हेरी क्लोज टू युएसए, आता युएसएच्या इतक्या जवळ असल्यामुळे आणि USSR आणि USA ऍब्सल्युटली लॉगरहेड्सवर असल्यामुळे त्यांचं अतिशय म्हणजे शीतयुद्ध अगदी पीकवर असल्यामुळे 62 मध्ये जेव्हा ते सगळे मिसाईल्स USSRने पाठवले आणि क्युबामध्ये स्टेशन केले तर USAच्या अगदी तोंडावर ते येऊन बसले. आणि त्यावेळेला USA प्रचंड म्हणजे इट वॉज लाईक इट फेल थ्रेटन्ड की हे काय आहे, म्हणजे तुम्ही सगळेच्या सगळे मिसाईल्स आमच्या ह्याच्यावर आणले. आणि
ऍक्च्युली मग ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम तेव्हा युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाचे प्रेसिडेंट होते केनेडी, आणि केनेडीने मग धडाधड ऑर्डर दिली की चला तुम्ही आपले मिसाईल्स सगळे हे करा, आणि त्यांनी आपले मिसाईल्स आणून ठेवले. आणि ऍट द सेम टाइम केनेडीने क्रुश्चेव्हला रिक्वेस्ट केली की तुम्ही तुमचे सगळे मिसाईल्स रिमूव्ह करा, नाहीतर बेसिकली वर्ल्ड वॉर होईल, है ना. कारण अगदी USA आणि USSR वर ऍट पीक ऑफ वॉर, बोथ न्यूक्लिअरली व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग, म्हणजे अगदी न्यूक्लिअर वॉर कधीही होऊ शकलं असतं. आणि यंदाचं जे न्यूक्लिअर वॉर जर झालं असतं 62 मध्ये बिटवीन USA आणि USSR, तर इट वुड हॅव बीन नो ऑर्डिनरी वॉर. म्हणजे इट वुड हॅव ऍक्च्युअली व्हर्च्युअली कुड हॅव लेड टू एक्सटेन्शन ऑफ ह्युमन रेस. इतक्या म्हणजे आताचे जे युद्ध होणार आहे ती साधी सुधी होणार नाहीत. न्यूक्लिअर वॉर इज लाईक समथिंग दॅट कॅन ऍक्च्युअली, आम्ही आपलं डायनासोर्स होता वेळ लागणार नाही, वी कॅन ऍक्च्युअली बी व्हर्च्युअली वाईप्ड आउट फ्रॉम द प्लॅनेट अर्थ. या पातळीचं युद्ध होऊ शकतंय. तर ही अशी केस जगातली 62 मध्ये ऍक्च्युअली जस्ट होऊ घातली होती. जसे सोव्हिएत मिसाईल्स आले, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाने आपले मिसाईल्स आणले, आणि क्युबामध्ये दोघं मोठे मोठे महादेश पूर्ण अगदी एकमेकासमोर होते, है ना. आणि आता असं होतं की बस इट वॉज जस्ट प्रेस ऑफ वन बटन अँड द वॉर कुड हॅव बीन स्टार्टेड. म्हणजे अशी परिस्थिती आली. आणि कारण केनेडीने रिक्वेस्ट केल्यानंतर क्रुश्चेव्ह अगदी आरामात नाही म्हणू शकले असते की नाही नाही, फिडेल कास्ट्रोनी आम्हाला रिक्वेस्ट केली आणि क्युबामध्ये त्यांना गरज आहे, आणि जर असं झालं नसतं तर जस्ट वॉर कुड हॅव हॅपन. तर बेसिकली रिक्वेस्ट क्रुश्चेव्हनी ऐकली आणि त्यांनी ते आपले मिसाईल्स परत नेले. फिडेल कास्ट्रो त्यांच्यावर प्रचंड चिडले, पण ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम तो जो क्रायसिस होता, तो न्यूक्लिअर वॉर जो झाला असता, दॅट वॉज रादर अवॉइडेड. आणि म्हणून हा क्युबन मिसाईल क्रायसिस जो 1962चा आहे, म्हणजे जस्ट म्हणजे तुम्ही जर डिटेल टाकून हा स्वतः हे तुम्ही जर पुस्तक वाचलं क्युबन मिसाईल क्रायसिसचं, तर तुम्हाला लक्षात येईल ह्याच्यात त्यांनी हाच स्टडी केलाय. ते ह्या प्रश्नांची उत्तरं शोधतायत की वाय डिड सोव्हिएट्स प्लेस द स्ट्रॅटेजिक ऑफेन्सिव्ह मिसाईल्स इन क्युबा. वी नो वाय. फिडेल कॅस्ट्रोनी त्यांना बोलावून घेतलं होतं. त्यांची एक्सपॅन्शनिस्ट अँड सपोर्टची पॉलिसी होती सगळ्याच कम्युनिस्ट देशांना, म्हणून त्यांनी पाठवले. वाय डिड US रिस्पॉन्ड विथ अ नेव्हल क्वारंटाईन ऑफ सोव्हिएट स्पेशलिस्ट. त्यांनी पूर्ण नेव्हल क्वारंटाईन केला, म्हणजे जसंच त्यांची हे आली त्यांनी पूर्ण त्यांना क्वारंटाईन करून दिलं. मग वाय वर द मिसाईल्स विथड्रॉन फ्रॉम द सोव्हिएट. सोव्हिएटनी काय विचार करून ते मिसाईल्स विथड्रॉ केले, अँड व्हॉट लेसन्स द वर्ल्ड कॅन लर्न फ्रॉम क्युबन स्टँड ऑफ. कारण ऍक्च्युली तेव्हा असं झालं होतं की लोकांनी अगदी म्हणजे तिथले जे रिस्पॉन्सिबल होते मिसाईल्स, जस्ट वेटिंग फॉर वन येस अँड द वॉर कुड हॅव स्टार्टेड. नो. सो बेसिकली ह्या अशा ज्या हिस्टॉरिकल लँडमार्क इव्हेंट्स असतात, ह्याचं म्हणजे अशा केस स्टडीज ज्या आहेत, दे आर अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्युटर टू पॉलिटिकल थिअरी अँड इंटरनॅशनल थिअरी अँड सोशल सायन्स थिअरी. आणि या कंटेक्स्टमध्ये आपण केस स्टडी मेथडचं महत्त्व समजून घेऊ शकतो. तर हे सगळे असे अतिशय सुंदर सुंदर केस स्टडीज झालेले आहेत की कसे क्युबन मिसाईल क्रायसिस हा एक लँडमार्क इव्हेंट आहे पॉलिटिकल सायन्स अँड इंटरनॅशनल रिलेशन्समध्ये, जिथे हे USA आणि USSRचं एक केस स्टडी म्हणजे आपल्याकडे असल्यामुळे आपल्याला त्याचं अगदी खूप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपल्याला मिळतं या पर्टिक्युलर केस स्टडी मेथडचं. तर हा सेकंड म्हणजे केस स्टडी मेथडचा हा दुसरा प्रकार झाला. आता आपण तिसरा प्रकार घेऊया टाइप ऑफ केस स्टडी मेथडमध्ये, एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी मेथड. आता एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी मेथडमध्ये ॲज द नेम सजेस्ट, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर. एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय? यू आर ट्राइंग टू गेन अ डीपर अंडरस्टँडिंग ऑफ अ न्यू ऑर पुअरली अंडरस्टूड फिनॉमिना. जसं आपल्याला ज्याबद्दल काहीच माहिती नाहीये पण आपल्याला त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायची गरज आहे, तर अशा वेळेला आपण जेव्हा त्याच्याबद्दलचा अभ्यास करतो, एक्झाम्पल लिव्ड एक्सपिरियन्स ऑफ मायग्रंट वर्कर्स इन मुंबई. लांबून लांबून देशातनं, बिहार, उत्तर प्रदेश, अनेक शहरातनं मुंबईला वर्कर्स येतात ॲज मायग्रंट वर्कर्स. त्यांचा अनुभव कसा असतो? त्यांना झोपडपट्टीत राहावं लागतं, धारावी म्हणजे पूर्ण 99% जी आहे मायग्रेंट वर्कर्स, तर त्यांचा लिव्ड एक्सपिरियन्स कसा असतो? ते गावातनं आलेले असतात, इथे शहरात त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा असतो, मुंबईमध्ये एक्सपिरियन्स कसा असतो, ते कुठल्या टाईपचं. तर हे जे पूर्ण जसं ह्याचं एक्सप्लोरेशन, ट्राय टू एक्सप्लोर द लिव्ड एक्सपिरियन्स ऑफ, से फॉर एक्झाम्पल म्हणजे वन ऑफ द टाइप ऑफ केस स्टडीज कॅन बी टू एक्सप्लोर द लिव्ड एक्सपिरियन्सेस ऑफ मायग्रेंट वर्कर्स इन मुंबई. आता याच कॉन्टेक्स्टमध्ये एक अतिशय क्लासिक
केस स्टडी जो सगळ्यात पहिल्यांदा कॅरी केला गेला होता तो एल्टन मेयो नावाच्या ह्यानी हॉथ्रॉन प्लांट होता, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी होती हॉथ्रॉन. तर शिकागोला 1927 आणि 32 या 5 वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी हा केस स्टडी मेथड केला जो प्रचंड पॉप्युलर झाला. म्हणजे हॉथ्रॉन एक्सपेरिमेंट हा आज पॉलिटिकल सायन्समध्ये आणि पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये मोस्ट स्टडीड एक्सपेरिमेंट म्हणून आहे आणि आजपर्यंत त्याचं महत्त्व जे ते कमी झालेलं नाही. तर हा जो एक्सपेरिमेंट होता हा मेल्टन मेयोनी त्यांचं जे पुस्तक होतं द प्रिन्सिपल्स ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंट 1900 त्याच्यात त्यांनी एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी मेथडचा वापर केला होता. त्यांनी काय केलं, हॉथ्रॉन नावाचा एक प्लांट होता तर त्याचा एक डीप अभ्यास करून त्यांनी खूप सारे हायपोथेसिस प्रपोज केले आणि त्यांना ऍक्च्युअल टेस्ट केलं. म्हणजे त्यांची लॅबोरेटरीज झाली ती वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी. सेटिंग नॅचरल होती, लॅबमध्ये नव्हतं, पण ती वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीमध्ये त्यांनी जे वर्कर्स होते त्यांचं कसं रिलेशन्स आहेत आणि कसं मॅनेजमेंटमध्ये हा खूप म्हणजे इवन मॅनेजमेंट स्टडीमध्ये हा अभ्यास खूप प्रचंड इम्पॉर्टंट मानला जातो है ना. तर हे सायकॉलॉजिस्टही होते, सोशॉलॉजिस्ट होते आणि ह्यांनी हा रिसर्च का केला, काय एक्सप्लोर करायचं होतं त्यांना, तर त्यांचं एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी मेथड वॉज बेस्ड ऑन वर्कर प्रोडक्टिव्हिटी ॲट हॉथ्रॉन प्लांट इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी USA 1930s मध्ये. सो त्यांनी ॲज यू कॅन सी इन द पिक्चर की ही इलेक्ट्रिक कंपनी आहे आणि या सगळ्या बायका इथे काम करतात. हे लक्षात ठेवा, हा पिक्चर आपण परत येऊ ह्याच्यावर. तर ह्यांनी त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये इल्युमिनेशन एक्सपेरिमेंट केला. त्यांना बेसिकली बघायचं होतं की काय काय फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे तुमचं प्रोडक्टिव्हिटी एका ऑर्गनायझेशनची वाढू शकते. बऱ्याच त्यांचे हायपोथेसिस होते आणि त्यांनी बऱ्याचशा ह्याच्यात की काय कम्युनिकेशन आहे आपापसात, कलिग्स कसे रिॲक्ट करतात, कशी त्यांची मैत्री एकमेकांशी असते आणि त्याचा वर्कर्सवर काय फरक पडतो, अशा प्रचंड ॲस्पेक्ट्सवर त्यांनी स्टडी करायचा प्रयत्न केला. ह्याला इफेक्ट म्हणजे हा जो अभ्यासाचा निष्कर्ष निघाला किंवा कन्क्लुजन निघालं ह्याला हॉथ्रॉन इफेक्ट असं म्हणतात. आणि हा एक प्रचंड म्हणजे महत्त्वपूर्ण असा निष्कर्ष आपण ज्याला म्हणू शकतो तो आहे. तर आपण समजून घेऊया की हा जो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी मेथड होती ह्याचा जो निष्कर्ष आहे ज्याला आपण हॉथ्रॉन इफेक्ट म्हणतो हा काय होता है ना. तर बेसिकली काय झालं की जेव्हा रिसर्च ॲक्च्युली केला गेला है ना, तर त्यांनी लोकांवर अभ्यास केला की बाई कसा लोकांच्या बिहेवियरमध्ये फरक पडतो. त्याच्यात एक स्टडी होती इल्युमिनेशन इफेक्ट, की तुम्ही इल्युमिनेशननी फाइंड आउट करता की प्रोडक्टिव्हिटी वाढते की कमी होते है ना. तर हा जेव्हा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करत होते तर त्यांनी जी लोक होती, जी वर्कर्स होती, जे ते वर्कर्स त्या फॅक्टरीमध्ये काम करत होती त्यांच्यावर हा एक्सपेरिमेंट केला है ना. आणि एक्सपेरिमेंट करताना त्यांनी हा प्रयत्न केला की बाई दिवा आणि उजेड, इलेक्ट्रिक कंपनी आहे तर तुम्ही जस्ट म्हणजे त्याचा काही संबंध नाही आहे, पण त्यांनी ब्राईटनेस, उजेडाचा ब्राईटनेस वाढवत गेली. तर जेव्हा चांगली वेल इल्युमिनेटेड वर्क प्लेस असते तर दे रिअलाइज्ड दॅट प्रोडक्टिव्हिटी वॉज इन्क्रीजिंग. व्हेरी गुड, काही म्हणजे फरक नाही पडलं. पण मजा अशी झाली की जेव्हा त्यांनी उजेड कमी केला प्रोडक्टिव्हिटीवर काहीच फरक पडला नाही, ती वाढत गेली. अजून कमी केला तरी प्रोडक्टिव्हिटी वाढत गेली, अजून कमी केला तरी ती वाढत गेली. म्हणजे मजा अशी झाली की निष्कर्ष त्यांचा असा निघाला ज्याला आपण म्हणतो हॉथ्रॉन इफेक्ट. तर त्याचा म्हणजे निष्कर्ष असा झाला त्या एक्सपेरिमेंटचा की उजेड वाढवत गेला तरी तुमची प्रोडक्टिव्हिटी वाढते, उजेड कमी करत गेला, प्रचंड कमी केला तरी प्रोडक्टिव्हिटी वाढते. तर हा काय प्रकार आहे. हा जो त्यांनी एक्सप्लोर करायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की ह्याच्यात इतरही फॅक्टर्स आहेत, नुसतं इल्युमिनेशन इज नॉट डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिव्हिटी. मग मजा काय झाली होती, त्याच्यातली मजेची बाब अशी होती की हा जो एक्सपेरिमेंट केला जात होता हा विमेन वर्कर्सवर केला जात होता आणि त्या काळात विमेनला वर्किंग स्पेस खूप कमी अवेलेबल असायच्या. खूप कमी विमेन वर ॲक्च्युली अलाउड इन द पब्लिक स्पेस, दॅट टू ॲज एम्प्लॉईज इन प्रेस्टिजियस कंपनीज लाईक हॉथ्रॉन प्लांट. आणि they felt special that the fact that they were working and the fact that त्यांना इतकं महत्व दिलं गेलं that they are now a part of an experimentation.
आणि दे फेल्ट सो स्पेशल आउट ऑफ दॅट. हे पूर्ण त्यांना जे महत्व दिलं गेलं, त्यांच्यावर जो एक्सपेरिमेंट होत गेला, की दे रिफ्यूज टू स्टॉप वर्किंग. ॲज इट इज वी नो दॅट विमेन आर व्हेरी गुड ॲट वर्क, बेटर ॲट वर्क, अँड everywhere they are better off. Okay, this is with a bias and a prejudice, but nonetheless ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये असं लक्षात आलं की प्रोडक्टिव्हिटी वाढत गेली, उजेड कमी केला किंवा वाढला तर, कारण इथे ज्या विमेन होत्या त्या सतत काम करत गेल्या. आणि ह्याचं कारण काय होतं की दे फेल्ट व्हेरी स्पेशल दॅट दे वर अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो जनरली जे एक अझम्पशन होतं की बाई उजेड वाढत गेला तर प्रोडक्टिव्हिटी वाढत जाईल, उजेड कमी झाला तर प्रोडक्टिव्हिटी कमी होईल, असं न होता प्रोडक्टिव्हिटी इर्रिस्पेक्टिव्ह ऑफ द व्हेरिएबल्स, इल्युमिनेशन और अदरवाईज वाढतच गेली. आणि हा जो इफेक्ट आहे ह्याला हॉथरॉन इफेक्ट असं म्हणतात. आणि हा एक्सप्लोरेटरी स्टडीचा जो पार्ट आहे हा अतिशय महत्वाचा आहे, है ना. तर हा जे एक्सपेरिमेंट केलं गेलं म्हणजे की हा जो निष्कर्ष निघाला की त्यांच्यासाठी जेव्हा कन्सर्न दाखवला गेला ना, एम्प्लॉईज मोटिवेशन इज अफेक्टेड ॲज मच ॲज मोर बाय शो ऑफ कन्सर्न अँड रेकग्निशन. जर त्यांना तुम्ही महत्व दिलं, जर त्यांना रेकग्नाइज केलं नो. मला म्हणजे तुमच्या ज्या लाडक्या प्रिन्सिपल स्मिता देशमुख मॅडम आहेत यांच्याबद्दल हेच ऐकायला मिळतं की त्या सतत इतक्या मोटिवेटिंग आणि इतक्या पॉप्युलर आणि इतक्या हसऱ्या आहेत की मग लोकांना, अशा लोकांसाठी काम करायसाठी सतत असं वाटतं की ह्यांच्यासाठी तर आपण काही करू शकतो. मग तुम्ही सोयी द्या नका देऊ, तुम्ही सुट्टीत बोलवा तरी सगळे, जसे आजही सुट्टी आहे बेसिकली, पण आय एम शुअर सगळे आले. त्याचं कारणच मला वाटतं हे. तर हा सुद्धा तुमचा एक एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीचा विषय असू शकतो. सो बेसिकली जोक्स अपार्ट, दिस इज बेसिकली व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हॉथरॉन इफेक्ट. तर आता आपण काय केलं, बेसिकली आपण 3 प्रकारच्या टाइप्स ऑफ केस स्टडीज समजून घेतल्या है ना. तर ह्या प्रकारच्या आहे. आणि सोशल सायन्सेसमध्ये अनेक एक्झाम्पल्स आहेत, जसं मी आता समोर दाखवते. अनविलिंग द इनविजिबल, एव्हरीडे व्हायलन्स अगेन्स्ट विमेन इन इंडियन स्लॅम कम्युनिटीज, मीरानंदाचं जे पुस्तक आहे. व्हॉट फॅक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक व्हायलन्स, वाय डज डोमेस्टिक व्हायलन्स हॅपन्स इन इंडिया, मायक्रो फायनान्स रिव्होल्युशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्सचा जो स्टडी आहे बीना अग्रवालचा, किंवा कास्ट अँड एस्पिरेशन, एज्युकेशनल चॉईसेस अँड स्ट्रॅटेजीज ऑफ दलित स्टुडंट्स इन रुरल इंडिया, सुनीता धारकर. सो हे सगळे लाईक व्हॉट आर द चॅलेंजेस अँड अपॉर्च्युनिटीज फेस्ड बाय दलित स्टुडंट्स हू परस्यू हायर एज्युकेशन. त्या या सगळ्या अशा अनेक प्रकारच्या केस स्टडीज सोशल सायन्सेसमध्ये सतत होत असतात ना. एक खूप इंटरेस्टिंग केस स्टडी आहे की आताचे एक जे IAS ऑफिसर होते त्यांना एक अवॉर्ड मिळाला है ना. त्यांनी एक कोविडच्या वेळेला एक प्रचंड महत्वाचा इनिशिएटिव्ह घेतला, एज्युकेशन ॲट युअर डोअर स्टेप, पढाई तुहार द्वार है ना. हे एक लर्निंग इनिशिएटिव्ह होतं रायपूर डिस्ट्रिक्टमध्ये. ते रायपूर डिस्ट्रिक्टचे कलेक्टर होते आणि सर्वेश्वर भुरे नावाचे, आणि त्यांना एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स अवॉर्ड दिला गेला ना, इनोव्हेटिव्ह स्कूल कॅटेगरी, एज्युकेशन कॅटेगरीमध्ये. कारण त्यांनी कोविडच्या वेळेला डिस्ट्रिक्ट लेवलवर स्कूल पोर्टल्स पूर्णच्या पूर्ण, म्हणजे जे स्टुडंट्स अँड टीचर्स साठी पूर्ण एक युनिक इनिशिएटिव्ह लॉन्च केला. सगळं स्टडी मटेरियल स्कूल पोर्टल्सवर टाकून दिलं, ज्याच्यामुळे पूर्ण कोविड काळात सुद्धा मुलांचा अभ्यास थांबला नाही. तर ह्याचा सुद्धा केस स्टडी केला गेला, कारण हे अतिशय इन्स्पायरिंग हे होतं की कसा त्यांनी ही पर्टिक्युलर सिच्युएशन कोविडच्या वेळची, एज्युकेशन अँड कोविड, आपण माहिती आपल्याला किती भयानक परिस्थिती झाली होती एज्युकेशन संबंधात. कोविडमध्ये अनेक चॅलेंजेस होते, पण हे सगळ्यात एज्युकेशन सगळ्यात मोठं चॅलेंजेस होतं. आणि ह्याच्यावर एक केस स्टडी केली गेली, आणि त्याचं हे क्लासिक उदाहरण आहे की कशा अनेक टीचर्सच्या मदतीने 5 लाख ऑनलाईन टीचिंग क्लासेस घेतले गेले फॉर 20,000 स्टुडंट्स अक्रॉस द स्टेट. आणि हा एक केस स्टडी, म्हणजे एक केस स्टडीचं उदाहरण आहे. आता अगदी पॉलिटिकल सायन्स, कारण माझा पॉलिटिकल सायन्स विषय आहे. इंटरेस्टिंगली माझा जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता तो नर्मदा डॅम कॉन्ट्रोवर्सी होता, डेमोक्रेसी अँड डेव्हलपमेंट इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू नर्मदा डॅम कॉन्ट्रोवर्सी. डिस्क्रिप्टिव्ह, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी तिघांच्या मदतीने मी पूर्ण नर्मदा डॅम कॉन्ट्रोवर्सी आणि असोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट्स अँड डेमोक्रेसी अँड डेव्हलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्मदा डॅम, हा माझा केस स्टडी होता. सो पॉलिटिकल सायन्स रिसर्चमध्ये केस स्टडी मेथड एक अतिशय पॉप्युलर रिसर्च पद्धत आहे. आणि एक एक्झाम्पल आहे वाय प्युटिन चोज वॉर, है ना, की आता जो रशियाने युक्रेनवर अटॅक केलाय तर प्युटिननी वॉर का चूज केलं, ही जी केस स्टडी आहे
की पुटिनचं डिसिजन मेकिंग, की कशामुळे, काय त्यांना, कशाच्या आधारावर त्यांनी हे डिसिजन घेतलं आणि युक्रेनवर इन्व्हेजन केलं. तर ह्याचा एक केस स्टडी म्हणजे पुस्तक 22 मध्ये परत आलंय, डायनामिक्स ऑफ एस्केलेशन इन अथॉरिटेरियन रेजिम्स. दुसरं आहे की डेमोक्रेसी अँड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, नेपाळची केस स्टडी आहे, कारण नेपाळचं ट्रान्झिशन झालंय फ्रॉम बेसिकली मोनार्की टू डेमोक्रेसी. तर त्याचाही अभ्यास की अशा वेळेला काय होतं बेसिकली. तर असे अनेक प्रकारच्या केस स्टडीज तुम्ही करू शकता. आणि प्रायमरीली मी मुद्दामून खूप जास्त टेक्निकल डेटानुसार म्हणजे जो ऑलरेडी नेटवर अवेलेबल आहे तो न घेता कशा कशा प्रकारच्या ऑलरेडी केस स्टडीज झालेल्या आहेत आणि आपल्याला कसा कसा केस स्टडीजचा वापर करून अनेक खूप छान थिअरी क्रिएट करता येईल पूर्ण सोशल सायन्सेसमध्ये, पॉलिटिकल थिअरी, सोशल थिअरी, अँथ्रोपॉलॉजिकल थिअरी, आणि कसं इमेन्स त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे एपिस्टेमॉलॉजीसाठी आणि थिअरी बिल्डिंगसाठी. ह्याचाच मी एक तुम्हाला जस्ट एक्झाम्पल्सनी काहीतरी म्हणजे काही एक्झाम्पल्स घेऊन, काही क्लासिक एक्झाम्पल्स घेऊन ह्याचा सांगायचा प्रयत्न केला. तर बेसिकली मग केस स्टडी मेथड अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, त्याचे अतिशय फायदे झालेले आहेत सोशल सायन्स एपिस्टेमॉलॉजीमध्ये. हे समजून घेतल्यानंतर खूप जास्त क्रिटिसिझम सुद्धा आहे केस स्टडी मेथडसाठी, कारण एकदा ही क्वालिटेटिव्ह कॅटेगरीत येते. म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह जरी असली, बाकी जरी असली तरी बेसिकली क्वालिटेटिव्ह असल्यामुळे लोकांना म्हणजे बरेचसे पॉझिटिव्हिस्ट जे आहेत, जे खूप जास्त एम्पिरिकल रिसर्चमध्येच बिलीव्ह करतात, त्यांचं असं म्हणणं आहे की केस स्टडी मेथड ॲक्च्युली रिसर्च मेथोडॉलॉजीमध्ये येतच नाही, पसनं क्रिटिसिझम सुरू होतात. बट असं अजिबात नाही आहे. आपण आत्ता बघितलं की केस स्टडी मेथड किती त्याचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि किती पूर्ण एपिस्टेमॉलॉजीमध्ये म्हणजे नॉलेज बिल्डिंगमध्ये, थिअरी बिल्डिंगमध्ये आणि अनेक प्रकारचे सोशल, पॉलिटिकल, अँथ्रोपॉलॉजिकल केस स्टडीज, इकॉनॉमिक, आणि हे समजून घ्यायला त्याचं किती महत्त्व आहे हे आपल्याला माहिती आहे. आणि ते वाढतच जाणार आहे, कारण केस स्टडी मेथड हे ज्या क्वालिटेटिव्ह नेचरचा अभ्यास करून आपल्याला सोशल सायन्सेसमध्ये जे डायमेन्शन्सची अवगत करून देतं ते बाकी केस स्टडीजमध्ये पॉसिबलच नसतं, कारण ह्याच्यात हे नॅचरल सेटिंगमध्ये केलं जातं. त्यामुळे इथे मॅन्युप्युलेशन्स कमी होतात आणि म्हणून आपल्याला खूप डीप इन्साइट्स मिळतात केस स्टडी मेथड करून, आणि ह्याचे कोनोटेशन्स खूप लांबपर्यंत जाऊ शकतात. म्हणजे आपण जर एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज केल्या, वाय फाइंड आउट करायचा प्रयत्न केला, तर आपण अनेक आपल्या चॅलेंजेसना खूप चांगल्या पद्धतीने त्याला मिटिगेट करू शकतो. पण तरी आपल्याला प्रॉब्लेम एरिया समजून घ्यायला पाहिजे की एक तर की सिंगल ऑब्झर्वेशन असतं. तुम्ही जर सिंगल केस स्टडी करत असाल तर तुम्हाला मेजर कन्क्लुजन्स एका सिंगल ऑब्झर्वेशनवरनं ड्रॉ करणं कठीण होतं, है ना. आणि मल्टिपल केस स्टडीज जर तुम्ही केल्या तर ते खूप जास्त कॉम्प्लिकेटेड होतं. तर हे एक आहे. आणि ह्याच्यात डेफिनेटली सब्जेक्टिव्हिटी असते. रिसर्चर्स बायस कॅन इन्फ्लुएन्स डेटा कलेक्शन अँड इंटरप्रिटेशन. दॅट म्हणजे व्हेरी नॅचरल. We know researchers' biases are always there, all the more in social sciences. No, कारण इथे आपण बेसिकली ह्युमन सोसायटीवर एक्सपेरिमेंट्स आपले असतात किंवा केस स्टडी असते. आणि इथे काय असतं की आपल्याला खूप मोठा सॅम्पल साईज घेता येत नाही, कारण तो वाक्याबाहेर जातो, फिजिबल राहत नाही. आणि स्मॉल सॅम्पल साईज घेतला तर तो डेटा इतका लिमिटेड असतो की तो किती रिलायबल आहे आणि तो किती रँडम, खूपच रँडम असल्यामुळे त्याला आपल्याला म्हणजे त्याच्या जो डेटा असतो तो किती ॲक्युरेट आहे त्याच्यावर प्रश्न उचलले जाऊ शकतात. प्रॅक्टिकल कन्सर्न्स आहेतच की टाइम कन्झ्युमिंग आहे. लोक वर्ष अनेक वर्ष स्टडी करत राहतात, डेटा कलेक्ट करत राहतात, आणि होऊ शकतं की तो डेटा कलेक्ट केल्यानंतर, अनालाइज केल्यानंतर सेटिंग्सच पूर्ण बदलून गेली तर मग तो डेटा जो केलाय कलेक्ट किंवा तो बराचदा युजलेस होऊन जातो किंवा अतिशय रिसोर्स इंटेन्सिव्ह असतो, टाइम कन्झ्युमिंग असतो, पैसा इन्व्हॉल्ड असतो, इट्स व्हेरी कॉस्टली ना. सो ऑब्टेनिंग ॲक्सेस टू डेटा अँड पार्टिसिपंट्स अँड रिसर्चर्स जे आहेत, जितका आपला वेळ आणि हे देतात, तर हा अतिशय एक्सपेन्सिव्ह असं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक्सपर्टीज. तुम्ही हाय क्वालिटी केस स्टडी डेटा कलेक्ट करायला तुम्हाला हाय लेवल ऑफ स्किल्सचे सेट्स आणि एक्सपर्टीज हवं असतं, आणि तुम्हाला अतिशय स्किल्ड रिसर्चर्सच हवे असतात जे त्याच्या बेसिक न्यूॲन्सेस अँड निटिग्रिटीज करून त्या रिसर्च डिझाईनला प्रॉपरली मॅन्युव्हर करू शकतात. आणि ह्या सगळ्या कारणांमुळे बरेचदा केस स्टडी मेथड जी आहे त्याच्यावर प्रश्न उचलले जातात, त्याच्या रिलायबिलिटीबद्दल आणि ह्याच्याबद्दल. पण नॉनदलेस हे प्रॉब्लेम एरियाज डेफिनेटली आहे. वी कॅन डेफिनेटली कन्क्लूड बाय सेइंग की केस स्टडी मेथड एक प्रचंड
इम्पॉर्टंट असं मेथड आहे रिसर्च मेथोडॉलॉजीचं, विच इज बीइंग एक्सटेन्सिव्हली युज्ड, विच हॅज बीन एक्सटेन्सिव्हली युज्ड अँड विल कंटिन्यू टू बी युज्ड इन सोशल सायन्सेस without any doubt, and it has contributed immensely to the qualitative and quantitative theory in various disciplines: business, economics, anthropology, sociology, psychology, political science. ह्याच्यात ते कंटिन्युअस हे करते. So that was from my side basically. मी आता म्हणजे माझं हे टॉक थांबवते आणि जस्ट ऑडियन्स कडनं काही क्वेश्चन्स असतील तर दे आर मोस्ट वेलकम. I was audible throughout. No, very बऱ्याच उशिरा विचारते, but I was audible throughout, no? खूप खूप धन्यवाद मॅडम. Thank you, मॅडम. कोणाला क्वेश्चन असतील, काही विचारायचं असेल तर मॅडम विचारू शकता. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. आपण आम्हाला केस स्टडीवर आणि त्याचे विविध प्रकार यावर विविध उदाहरणं देऊन अगदी छान आणि सोप्या साध्या भाषेत आम्हाला मार्गदर्शन केले. नक्कीच आम्हाला रिसर्च मध्ये याचा फायदा होईल हे तुम्हाला आश्वासन देते आणि खूप खूप आभार तुमचे. यानंतर मी आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम त्यांच्या अध्यक्षा, त्यांना मी इथे त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणासाठी आमंत्रित करते. Thank you so much, ma'am. Anjali ma'am, Thank you. in very simple words, you try to focus on the case study methodology of qualitative research and key attributes, and that means all its applications. So really we are very happy to be, that means to listen you very carefully. मला असं वाटतं की सगळ्यांसाठी खूप आनंदाची ही गोष्ट आहे, कारण पॉलिटिकल सायन्स असताना आम्हाला थोडीशी सैर तुम्ही एका वेगवेगळ्या विषयांवर नेली की ज्याच्यामध्ये खूप सुंदर असं उदाहरण क्युबन मिसाईल क्रायसिस वर दिलंय तुम्ही, त्याच्यानंतर हॉथरॉन इफेक्ट दिलाय. मला असं वाटतं की रिसर्चच्या सोबत आम्हाला काही नवीन काही विषयांचा संबंध आपला येत नाही आपण असं म्हणतो, परंतु पॉलिटिकल सायन्स मधले पण काही विषय जे आहेत किंवा जे जागतिक पातळीवरचे जे काही विषय आहेत, केस स्टडी कशा पद्धतीने होऊ शकते, द टाइप्स ऑफ द केस स्टडीज मे बी डिस्क्रिप्टिव्ह असेल किंवा एक्सप्लेनेटरी असेल, कशा पद्धतीने आपण केली पाहिजे. आय थिंक यू हॅव गिव्हन अस सच that means the track and path to look at how to do the case study. दोन प्रश्न खूप छान सांगितलेत, हाऊ अँड वाय. हा प्रश्न जेव्हा आपण विचारतो, दॅट मीन्स द ऍक्च्युली असं म्हणतात की नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन. आणि इथे आपण रिसर्च आहे, डिस्कव्हरी, ज्याला असं वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण जेव्हा विचार करत असतो, सांगत असतो, मला असं वाटतं केस स्टडीचा हा विषय जर आपल्याला खूप चांगला जर सगळ्यांना समजला असेल, माझ्या पार्टिसिपंट्सला आणि युट्यूब स्ट्रीमिंग मध्ये जे काही आहेत त्यांना, तर त्यांना एक सांगावंसं वाटतं की इन दिस कमिंग सेशन आपण एक काहीतरी डोक्यामध्ये आपण एक आयडिया आपण आणू शकतो, बिकॉज येस्टरडे वी टॉक ऑन द आयडिएशन ऑफ द रिसर्च. म्हणजे हा सुद्धा विषय आपण घेतला. एखादी कल्पना मनामध्ये आली तर ही कल्पना नाहीये, हे प्रत्यक्ष तुम्हाला जे काही ऑकेजन आहे, काही इव्हेंट्स आहे, जे हॅपनिंग आहे, आजूबाजूला जे काही घडतं आहे, त्याच्यावरून सुद्धा आपण एका चांगल्या पद्धतीने एखादी केस स्टडीचा सुद्धा वेगवेगळे विषय आपल्या मनामध्ये निर्माण होऊ शकतात. अँड डेफिनेटली युअर लेक्चर्स विल बी हेल्पफुल फॉर all my participants and my all staff members and research students over here. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. And I just once again I want to thank you for inviting me to this very prestigious by this very prestigious college. And thank you all the participants for giving me. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. I have one question. Yeah, most welcome. Actually, what we have to say कि आपने जो बोला है कि केस स्टडी म्हणजे तुम्ही सांगितलं केस स्टडी करायची आहे. ओके, सो आय एम फ्रॉम केमिस्ट्री बॅकग्राऊंड.
सो जर मला एखादा जनरल टॉपिक जो एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड किंवा सराउंडिंगशी रिलेटेड एखादा टॉपिक घेऊन जर मला त्या रिलेटेड केस स्टडी करायची आहे, तर व्हॉट आर द वेज अँड व्हॉट आर द पाथ टू कॅरी आउट दॅट केस स्टडी. मी जर सपोज रिसर्च करायचं आहे तर आधी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं, गाईड सर्च करावं लागतो किंवा युनिव्हर्सिटी रजिस्ट्रेशन, ह्या स्टेप्स आहेत. तर जर केस स्टडी सुरू करायची आहे, तुमच्या डोक्यामध्ये जर एखादी आयडिया आहे, तर तिला तुम्ही इन्व्हेंट कशी करणार किंवा प्रोग्रेस कशी करणार, मला प्लीज याच्याबद्दल आयडिया. अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. तर आता आजचं आपलं जे लेक्चर होतं ते केस स्टडी मेथड इन सोशल सायन्सेस होतं. आणि सायन्स मध्ये बेसिकली आपल्याकडे अनेक प्रकार असतात सायन्सेस मध्ये, पण त्याचा अर्थ असा नाहीये की आपण केमिस्ट्रीमध्ये केस स्टडीचा वापर नाही करू शकत. आपण केस स्टडीचा वापर खूप छान केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा करू शकतो. आता मी एक्झॅक्टली खूप टेक्निकल तुम्हाला नाही सांगू शकणार, पण जसं तुम्ही आता जसं विचारलं की एन्व्हायरमेंटमध्ये, तर बेसिकली आता केस स्टडी आपण करू शकतो की एखाद्या पॉल्युटंटचा, कुठल्या तरी एखाद्या एलिमेंटचा जो सगळ्यात लिथल एलिमेंट असतो. फॉर एक्झाम्पल आता आपण अगदी डे टू डे ह्याच्यातही बघतो ना की अनेक हे असतात, म्हणजे अनेक एलिमेंट्स किंवा केमिकल्स असे असतात जे खूप जास्त डेंजरस असतात. अगदी सिंपल आपण हे करू शकतो की एखादा एलिमेंट जो आहे तो आपल्या भाजीमध्ये पेस्टिसाइडच्या फॉर्म मध्ये आपल्या डे टू डे व्हेजिटेबल्स मध्ये जर तो येतोय आणि आपण बघतोय की म्हणजे की काही त्याच्यात एक कनेक्शन आहे का, की इतके कॅन्सरचे पेशंट्स वाढत चालेल. म्हणजे डे टू डे ह्याच्यातही तुम्ही बघाल की माझ्याच रिलेटिव्ह मध्ये इतक्यात 8-10 माझ्या नातलगांमध्ये कॅन्सरचं प्रमाण वाढतंय, ज्यांची लाईफस्टाईल अगदी सात्विक आणि अगदी साधी आहे. तर मला स्वतःला प्रश्न पडतो की आपण जो भाजीपाला खातोय त्या भाजीपाल्यामध्ये जो पेस्टिसाइड्सचा जो वापर होतोय, केमिकल्सचा जो वापर होतोय, तो वापरामुळे आपण भाजीपाला तर रोज म्हणजे जेवण तर आपण करतोच, तर त्याच्यातनं आपल्या बॉडीमध्ये असे काही टॉक्सिक एलिमेंट्स जात आहेत का ज्याच्यामुळे कॅन्सर वाढतोय. तर आपण ह्याच्यावर एक केस स्टडी करू शकतो टू स्टार्ट विथ, किंवा असे पॉल्युटंट्स एअरमध्ये त्याचा काय परिणाम आपल्या बॉडीवर होतो किंवा ॲनिमल्सवर होतो किंवा ॲक्वेटिक लाईफमध्ये होतो. असे अनेक प्रकारच्या केस स्टडी मेथड तुम्ही म्हणजे एन्व्हायरमेंट रिलेटेड केमिस्ट्रीच्या थ्रू सुद्धा करू शकता आणि प्रचंड त्याचं महत्व आणि कॉन्ट्रीब्युशन आहे एपिस्टेमॉलॉजीमध्ये. सॉरी टू से मॅम, बट माय क्वेश्चन इज की हाऊ टू कॅरी ऑन द रिसर्च. तर बेसिकली केस स्टडी मध्ये एक रिसर्च डिझाईन असतं आणि मी हे तुम्हाला थोडंसं सांगितलं होतं ना बेसिकली की केस स्टडी मध्ये जो रिसर्च डिझाईन असतं त्याच्यात तुम्हाला तोच फॉर्मॅट वापरायचा असतो की सगळ्यात आधी तुम्हाला रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करत, म्हणजे रिसर्च डिझाईन म्हणजे काय की तुम्ही एक रिसर्च क्वेश्चन पोज करता है ना, हे पहिला स्टार्टिंग पॉइंट आहे है ना. तुम्ही क्वेश्चन पोज केल्यानंतर तुमचा प्रश्न काय आहे त्याच्यावर तुम्ही बेस डेटा कलेक्ट करता है ना. ही सेकंड स्टेज झाली, बरोबर आहे. प्रश्नाच्या अनुषंगानेच उत्तर आहे ना. म्हणजे बेसिकली फर्स्ट यू हॅव टू आयडेंटिफाय द रिसर्च क्वेश्चन की तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं. म्हणूनच मी तुम्हाला उत्तर असं दिलं की जसं फॉर एक्झाम्पल मला फाइंड आउट करायचं की कुठला पदार्थ आहे ज्याच्यामुळे रोग वाढतोय किंवा ह्याचं काही कनेक्शन आहे का. तर तुम्ही यू ऍक्च्युअली फ्रेम अन Anjali ma'am, there is again one question in the chat box. What are the different contents in case study method? I think these are contents. Yes. कंटेंट्स बेसिकली हे म्हणजे कंटेंट्स मध्ये बेसिकली तुम्हाला रिसर्च डिझाईन तुमचं तसंच असतं जसं नॉर्मल तुम्ही इव्हन केमिस्ट्रीसाठी किंवा फिजिक्ससाठी किंवा कुठल्याही सायन्सेससाठी जे तुमचं रिसर्च डिझाईन असतं, केस स्टडी रिसर्च डिझाईन सोशल सायन्स किंवा सायन्ससाठी अगदी सिमिलर असतं. दॅट इज रिसर्च डिझाईनमध्ये तेच 5 जे असतात की रिसर्च क्वेश्चन तुमचा असतो, यू आयडेंटिफाय द क्वेश्चन, देन यू गॅदर द डेटा. आता सोशल सायन्समध्ये तुमचा जो केस स्टडीचा जो सेटिंग असेल ते बदलेल, पण केमिस्ट्री किंवा इव्हन ह्याच्यातही तुम्हाला त्या क्वेश्चनच्या अनुषंगाने डेटा गॅदर करावा लागतो. आता इथे सोशल सायन्सेसमध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यू वगैरेवर जास्त हे द्याल किंवा सर्वेवर जास्त महत्व द्याल ह्याला, पण सायन्सेसमध्ये तुमचं ऑब्झर्वेशन राहील. तुम्ही डेटा इम्पेरिकल डेटा ऍक्च्युअली कलेक्ट करू शकता वेरियस स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स अँड टूल्स वापरून एम्पेरिकल डेटा कलेक्शनच्या. बेस्ड ऑन ऑब्झर्वेशन यू कॅन कलेक्ट द डेटा, देन यू अनालाइज द डेटा.
की बाई मी जो प्रश्न, माझा जो हायपोथेसिस आहे, मी जे प्रश्न विचारलाय त्या अनुषंगाने माझा डेटा काय सांगतोय. हां. आणि मग तुम्ही बेसिकली बेस्ड ऑन दॅट यू आफ्टर इंटरप्रेटिंग, अनालायझिंग, आणि आजकाल तर प्रचंड सॉफ्टवेअर टूल्सही आलेले आहेत. तुम्ही तो डेटा पूर्ण अनालाइज करायला क्वांटिटेटिव्हली करू शकता, क्वालिटेटिव्हली करू शकता, आणि त्याच्या बेसिसवर तुम्ही त्याला म्हणजे जसं आपण म्हणतो इंटरप्रिटेशन किंवा यू ड्रॉ कन्क्लुजन्स, आणि यू फाइंड आउट हाऊ, म्हणजे त्याच्यात तुम्हाला रिलायबिलिटी, व्हेरिफायबिलिटी, हे सगळे जे क्रायटेरियाज आहेत ते फुलफिल करावे लागेल. सोशल सायन्सेससाठी सुद्धा आणि फिजिकल, ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा तुम्हाला रिलायबिलिटी, व्हेरिफायबिलिटी हे बघावं लागेल त्याचं, आणि बेस्ड ऑन दॅट यू इंटरप्रिट अँड ड्रॉ कन्क्लुजन्स. Thank you, ma'am. Thank you so much. Have I Thank you so answered much. your For question? the Basically. that is a good interaction with the participants also. And just I welcome Pavitra Patil, ma'am. afternoon, madam. Yes, yes. Good afternoon. थँक्यू सो मच मॅडम. त्यानंतर आभार प्रदर्शनासाठी मी या सत्राच्या आभार प्रदर्शनासाठी मी डॉक्टर शालिनी वाटाणे मॅडम यांना आमंत्रित करते. मैडम मेरी आवाज आ रही है? हा मॅडम, येत आहे. हाँ आ रही. मातोश्री विमलाबाई देशमुख की पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन कर आज के रिसर्च मेथोडोलॉजी के वर्कशॉप के तीसरे दिन के प्रथम सत्र के आभार को आरंभ करती हूँ. कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है. सर्वप्रथम आज के प्रथम सत्र की अध्यक्षा सुश्री डॉक्टर स्मिता आर देशमुख, प्राचार्य विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय अमरावती, आपने वर्कशॉप के लिए प्रेरणा दी व अध्यक्षता निभाई. आपने अपने अध्यक्ष विचार रखे. मैं आपकी हृदय से अत्यंत आभारी हूँ. आज के प्रथम सत्र की प्रमुख वक्ता डॉक्टर अंजलि गायधने मैडम, आपने केस स्टडी के विषय में अनेक उदाहरणों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमें मार्गदर्शन कर लाभान्वित किया. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. तत्पश्चात कन्वेनर डॉक्टर प्रोफेसर बांबोले सर, को कन्वेनर डॉक्टर मंदा नांदुरकर, जिन्होंने वर्कशॉप का सुंदर आयोजन किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ. तत्पश्चात उपस्थित महाविद्यालय के प्राध्यापक, हमसे जुड़े सभी विद्वत्तजन, रिसर्च स्कॉलर, आपको भी आयोजकों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. प्राध्यापक प्राची भांबोरकर मैडम, जिन्होंने प्रथम सत्र का प्रास्ताविक किया, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस वर्कशॉप के लिए योगदान दिया होगा, उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ. अंत में आयोजकों ने मुझे आभार व्यक्त करने का स्वर्ण अवसर दिया, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ. यही मेरे आभार को विराम देती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतरच्या दुसऱ्या सेशनचे सूत्रे मी डॉक्टर शालिनी वाटाणे मॅडम यांच्याकडे सुपूर्त करते. सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. मैडम शुरू करूं? Yes, yes, yes. आज के वर्कशॉप की द्वितीय सत्र की प्रमुख वक्ता डॉक्टर पवित्रा पाटिल मैडम, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, केबीसी नॉर्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव में आप कार्यरत हैं. आपने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है. आप बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं. आप एकेडमिक काउंसिल की सदस्य हैं. आप बोर्ड ऑफ स्टडीज कॉमर्स एंड लॉज की चेयरमैन हैं. महात्मा फुले स्टडी एंड रिसर्च सेंटर की इंचार्ज प्रमुख है. आपके मार्गदर्शन में 6 छात्रों को पीएचडी अवार्ड हुई है. आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 48 शोधालेख जर्नल में प्रकाशित हुए हैं. आपके 6 शोधालेख बुक प्रोसीडिंग में है व 28 शोधालेख नेशनल संगोष्ठी में, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 12 शोधालेख प्रकाशित हुए. आपने वर्कशॉप में ट्रेनिंग कार्यक्रम व ट्रेनर का कार्य किया एवं सहभागिता निभाई है. यही मेरे परिचय को विराम देती हूँ. डॉक्टर अंजलि ठाकरे मैम, आपका स्वागत है. नमस्ते. हाँ, आप धन्यवाद. मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा सुश्री डॉक्टर अंजलि पी ठाकरे, प्राचार्य
श्री शिवाजी बीपीएड कॉलेज अमरावती से अनुरोध करती हूँ। एक मिनट। आप दोनों, आपके रिसोर्स पर्सन और हाँ हाँ अंजलि मैम, दोनों का भी मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और ये सत्र का जो दिया है शालिनी मैम अभी कंटिन्यू करेगी जी। पहले रिसोर्स हाँ पर्सन बात करेंगे मैम हाँ हाँ मैडम, एक मिनट, परिचय रह गया है। जी। सर्वप्रथम आज के द्वितीय सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि पी ठाकरे, प्राचार्य श्री शिवाजी बीपीएड कॉलेज अमरावती। आप विगत कई वर्षों से प्राचार्य पद पर आसीन हैं। आपने अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही है। आप अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा विद्यापीठ की काउंसिल मेंबर है। आप अमरावती विश्वविद्यालय की क्रिकेट की विगत 5 वर्ष कैप्टन रही है। आपने विद्यापीठ के अनेक प्राधिकरण पर कार्य किया है। आप बीओएस मेंबर है। आप महाराष्ट्र राज्य शारीरिक शिक्षा शुल्क समिति की सदस्य है। आपको दुबई में बेस्ट रिसर्च अवार्ड प्राप्त हुआ है। आपके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोधालेख प्रकाशित हुए हैं। परिचय समाप्त करती हूँ। आज की जो हमारी प्रमुख वक्ता है डॉक्टर पवित्रा पाटिल मैडम, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। Thank you, madam. Thank you very much. Okay, thank you for a nice introduction. Okay, and also thank Principal Smita Deshmukh madam for inviting me for this today's lecture, and also thank my colleague Professor Madhulika Sonone madam for introducing me in Amravati University. Thank you, madam. Okay. Dear participant, first I want to suggest you one thing that do you want that this session must be fully in English or in a mixed language? Mixed As language. you wish, ma'am. As Okay. you wish. There is no Okay. any issue of Okay, vision okay. on that. Then You can use anything. because all the participants are from different branches, chemistry, political science. Because I just 10 minutes before I You joined. can understand 3 languages, ma'am. Marathi, Hindi, and English. There is no Okay, okay. problem. Then I must be take the session in such a language that they must understand the concept. Okay. The today's topic the given by the organizer is that analysis and statistical methods in research. What happened? All the participant main thing is what? Basically, we don't understand ki why there is a need to do the research. Research का करावा हीच एक मोठी संकल्पना असते. I mean, now in the last session, someone asked ki how we have to do the case study. Case study मध्ये कसं करायचं? So these all questions we have very confusing. Though we know that what is meant by population, what is meant by sample, each and everything we know, but how to interpret in our research, it's very difficult. प्रत्येकाला माहिती की पॉप्युलेशन काय, सॅम्पल काय, पण ते आपल्या रिसर्च मध्ये कशा प्रकारे मांडायचं हा सर्वात डिफिकल्ट क्वेश्चन आहे. So in my today's lecture, I take the lecture in a such a way that at the end of lecture, you understand all the basic concepts which are required for the analysis. Analysis करताना ज्या basic concept आपल्याला माहिती आहेत, but exactly what do you mean by that? We don't understand. बऱ्याच रिसर्चरचं मी ऑब्झर्व करते की they have confusion regarding the population and sample. Though they are from chemistry, political science, whatever it may be. Sampling method काय, sample design काय, this concept they know, but what the exactly meaning of that they don't understand. So first of all, we start with ki why there is a need of research. Research करणं का जरुरी? The purpose of research is what? To discover the answer to the questions through the applications of scientific procedure. So if we take the example of the last 2 years, there is a corona period. In that corona period, what happened? Each and everyone is suffered due to the pandemic situation. But so there is a research ki how we have to control that system. And for control that system, there are so many alternatives. We must be use the mask. We must be take the safe distances. Means there is advertisement of all these alternatives. But government must be do the research. Means what? They have to find out the alternatives. And what happened? The one alternative they have to find out that they have to find the solution that the vaccine. Okay, means what?
first vaccine, second vaccine, then booster dose. So this is the solution, but this is the not final solution to that particular corona. They have to find out the best alternative from among the 10 to 9 alternatives. The basic concept is what, when you are doing the research, we are not getting the exact answer. We are not getting the exact answer. We are only find out the alternative, and we have to match that alternative to find the solution to our problem. Because if 10 people at the same time doing the same result, their analysis may be different. Okay, the basic thing is what, their analysis may be different, their alternatives may be different. They have to match their alternatives with their questions. Understand? I want a response from all the respondents. Okay, so the main objective or hidden agenda is what, we have to find out or achieve new insight in it. Whatever the study we have to done, we have to find out the new insight. New insight means what? We have to find out the new alternatives from our given data. Now, you just see this diagram. Okay, if you see this whole picture is visible or not? Participant? Yes, it is there, ma'am. Okay. Now, if you have to observe this, the diagram, you have to understand the basic concept regarding the analysis and research. There is a question in our mind. हमारे दिमाग में कोई question आता है. There is a one question query in your mind that is called as a problem. Means what? Our research will be start with the problem. Problem means 1, 2, 3, 4, whatever it may be. When there is a problem, that problem will be, we have to define in a statement. Okay, means what? In a chemistry, we have to find out any pattern. In a social science, suppose what is the impact of organic food? कि organic food खाने से शरीर पे क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, अगर मुझे स्टडी करना है ऑर्गेनिक फूड पे, सेंद्रीय फूड. ओके, ऑर्गेनिक फूड का अगर मुझे स्टडी करना है, तो आई मस्ट बी कॉन्सेंट्रेट कि पीपल्स आर अवेयर और नॉट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक फूड. तो मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनिक फूड ये क्या हो गया मेरा बेसिक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर प्रॉब्लम. फ्रॉम दैट प्रॉब्लम वी मस्ट बी नाउ क्रिएट द टाइटल ऑफ माय थीसिस. अवेयरनेस करूंगी या फिर ऑर्गेनिक फूड में कौन सा कंटेंट है कि इट इज अ विदाउट केमिकल, विदाउट पेस्टिसाइड. Means what? When there is query in your mind, that query will be converted into the problem. Problem means what? It is a statement. We have to consider 3 or 4 parameters in that problem. अभी देखो पढ़ाई किसकी करनी, ऑर्गेनिक फूड. According to our stream, means what? Suppose I am from chemistry background, I have to concentrate on that organic foods are without pesticides, and that is very beneficial for the in our day-to-day life to remove from the diseases or all over it may be. Because अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, this is my problem. So here our objective is what? We have to create the awareness among the respondent that due to pesticide, so many problems are arises in the society. So due to pesticide, there are the diseases like cancers and all these things are having the more percentage in our day-to-day life. Means what? Once your problem is decided, you have to frame according to your and management. What happens? They must be create the customer level, customer awareness, customer perception, the impact of organic food on the respondent, in particular Jalgaon city, Dhule city, Nagpur city, whatever it may be. Or एक क्या बनेगी case study. Case study means what? When I am only concentrated on the Amravati districts. So in Amravati districts में जितने भी respondents है, I only do the study of Amravati district. Amravati districts मेरा क्या हो गया? Population हो गया. In Amravati district, suppose there are 10 to 9 talukas. From that 10 to 9 talukas, it is not feasible for me to take the survey of 1000 or 2000 people. Then from that population, I selected a sample. वो मैं आपका बाद में लूंगी. So what happened? You have to understand what are the queries in our mind that will be the problem of your research, or that is the title. अभी वो जो problem है उसको add करो parameter, analysis, impact, analytical study, the to study, the whatever it may be. So that will become the title of your research.
Okay, after the title is decided, then you have to prepare for the design. डिजाइन मीन्स व्हाट, अभी मुझे कौन से सिटी में करना है, मुझे किसके अंडर करना है, अभी अगर साइंस बेस है तो हु इज माय गाइड, कौन से लैब में करना है, लैबोरेटरी में करना है तो वो क्या होगा, प्रैक्टिकल बेस रहेगा, एक्सप्लोरेटरी, वॉट एवर मीट मी. In a design we have to decide the population. In the design we have to decide the analytical method, which method we have to use for the study. All these things we have to learn in the design. After design, whatever analysis we have to done, that will be the operational plan. Operational plans means what? Whatever objective you have to decide, that is satisfied or not according to your design. अगर आपके टाइटल में आपने लिया है कि टू द स्टडी ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, इन द मुंबई सिटी, ऑल ओवर महाराष्ट्र, अकॉर्डिंग टू दैट द पॉपुलेशन में बी डिसाइड. पॉपुलेशन मतलब व्हाट, जिनका आप स्टडी करने वाले हैं, दैट रिस्पोंडेंट्स आर डिसाइडेड, दैट पर्टिकुलर थिंग्स इज डिसाइडेड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट योर ऑपरेशनल प्लान में बी डिसाइडेड. And here that operational plan will be converted into the observations of the real world. Observation of the real world means what? When we have to put the problem on a paper, that is only the problem of yourself. वो आपका खुद का है, लेकिन जब आप रिस्पोंडेंट को सवाल पूछते हैं, व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू द रिस्पोंडेंट, यू आर गेटिंग द रिजल्ट कि इन द रियल वर्ल्ड द सिचुएशन इज डिफरेंट. ओके, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई मास्क पहन के ये होगा. अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कैंसर का डिसीज क्यों बढ़ रहा है, कैंसर इसलिए बढ़ रहा है कि भाई लोग होटल का खा रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, दिस एंड दैट. अगर आपको मैं करंट एग्जांपल दूं तो 10 साल पहले हमारी ये भावना थी कि भाई अटैक किनको आता है कि आफ्टर द एज ऑफ 50. मीन्स सिचुएशन ऐसी थी कि आफ्टर एज ऑफ 50 मैक्सिमम पीपल्स आर हैविंग द अटैक एंड all the diseases regarding to the heart. लेकिन अगर आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा तो न्यूज़पेपर में भी हमको ऐसा सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि 18 साल का बच्चा, 22 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे को अटैक आ रहा है. ओके, तो व्हाई दिस ऑल थिंग्स विल बी हैपन. अगर हम लोगों ने केस स्टडीज ली कि द इम्पैक्ट, द मोस्ट डिसीजेस रिगार्डिंग द हार्ट्स आर ऑब्जर्व इन द एज ग्रुप ऑफ आफ्टर द एज ऑफ 40 plus. But now this statement will be become wrong, because when we have to observe, when we have to take the survey from the society, we observe that maximum people in the age of, now there is a no age limit. Because what, the simple alternative is what, the lifestyle may be changed, people start taking eating very much fast foods. So these are the all things. So this all comes in the data. Okay, data means what, when we have to collect the data, we observe that people's living habits will be changed, and due to that this all things will be happen in the age of 20 to 30 people. Now after data means what, primary data and secondary data. After that data is selected, we have to consider the variables. Variables means what, this data is raw, now we have to analyze that data according to the male female, कि मेल में अटैक आने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल. अभी हमने ये एनालिसिस क्या से निकाला, जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है वहां से. तो वेरिएबल क्या हो गया, मेल फीमेल, ऑक्यूपेशंस, कि भाई जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, द हाउसवाइफ्स. मींस व्हाट, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स विल बी बायफर्गेटेड आफ्टर योर रॉ डेटा. एक बार आपके पास डेटा आ गया तो आप उसको हर 50 से, हर तरह से उसको बायफर्गेट कर सकते हो, एज वाइज, सेक्स वाइज, देन योर ऑक्यूपेशन वाइज, इनकम वाइज, देन योर सिटी वाइज, तालुका वाइज, ईच एंड एवरी टाइप, that is called as a variable. After deciding the variable, we come to the on relations. Relation means what, here we have to compare in the age of 20 with the occupation, service, the peoples are suffering this, they think this, means what, and that is what conclusion. So this particular diagram is the answer to each and every solution when you start your own research. Okay, means what, your research is start with the question about the real world, which will be arise in your mind when anyone will be introduce any drugs. ओके, अभी हेडेक की दवाई, अभी फेब्लेक्स प्लस निकाली, फेब्लेक्स प्लस में क्या है, इफ यू हैव अ प्योर पैरासिटामोल, हर दवाई में पैरासिटामोल इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी मेडिसिन.
But with the paracetamol, if you have a temperature, then you take Febrex plus. If you are only cough, and if you are only, then the medicine is different. So what happens when there is a combinations? These combinations are taking from the result which we have to observe in the market, and according to that we are doing the conclusion, and there is a mixing of the medicines. The drugs may be introduced in the market when there is a combination की फक्त ताप येतं you can take तुम्ही नाईस घ्या, सर्दी येतं फक्त ही घ्या, combination तर ही औषध घ्या. Means what? This is not a miracle. This is only the result what they have to observe, what they have to feel in the market. So this diagram will be the maximum answer to your each and every question. Means from the problem to the last conclusions and relations, we have to get the result. Now see this diagram and tell me what you understand from this diagram. I don't know how to do statistics, but it doesn't matter because I didn't have data. From the respondent, anyone tell me what you understand from this statement? Anyone from the respondent? If you mute yourself, you may be put the message in the chat box. What do you think? What is this statement? I don't know how to do statistics, but it doesn't matter because I didn't have statistics, but I didn't have data. What do you feel? That means that without data, we can't do any statistics. Okay, so this is the you are right, madam, but this is the misunderstanding about the respondent. What we think कि statistics के लिए data ही जरूरी no. Only by the observation, because I didn't have data, I don't know how to do statistics. So this is a misunderstanding in the society. So I put this diagram. So this diagram will be suggestive that कि अगर मेरे पास data नहीं है तो I don't do anything. But in the analysis, only by the observations, we also find out the solution to the problem. Okay, so when we have to think that in a statistics, the statistics is totally depend upon the data, the data which is clerically defined with the proper heading and proper variable. Then and then it is possible that we must be do the analysis, but in many cases only by the observation method, we have to find out the solutions. So this is not the loophole. If we don't have the data, then we are not doing anything. So when we start with the research, the first of all, we have to find out the answers regarding these 4 particular types. Will the study answer the research questions? When we have to consider a particular question, we must be find out the answers by considering the surveys. Okay, so we have to analyze the data by taking proper surveys. Surveys means what? We must be taking the data from the respondent by asking them the questions. So there are so many methods of asking the question. We must be take the interviews. We must be take the personal one-to-one. We have to prepare the questionnaire. We have to fill up the questionnaire, or we have to only observe the things, and we have to collect the data and find out the answers to your particular questions. So there must be a questions of validity. Means what? Whatever the problem we have to define, we are getting an answer or not. Because in a survey method, in the analysis method, if we have to take the survey method, so many times we are not getting the proper response from the respondents. People are not ready to fill up the questionnaire. If you have to meet them personally, आपण जर भेटलो, so they are not giving all the questions. That is depend on their mood. ओके, सो क्या होता है कि बहुत बार लोगों के मूड पे डिपेंड रहता है कि दे आर हाउ दे हैव टू आंसर टू योर क्वेश्चंस. सो इन द सर्वे मेथड, व्हेन वी हैव टू कलेक्ट द डेटा इन अ बल्क, at that time, according to that world data, we have to distribute that data in a particular variable type, and then we have to find out the alternatives. I again and again tell you that your research will be not an exact research, because it is totally depend upon the alternatives. We have to match the interest. Then
When we have to start your research, we have to select a sample from the population. Sample means what? Many times it is not feasible to take the survey of each and every person. अगर आपने अगर अमरावती सिटी का भी लिया तो अगर अमरावती सिटी की पॉपुलेशन अगर 6 लाख से ऊपर है तो इट्स नॉट फिजिबल टू आस्क द क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी पर्सन. At that time, from that population, we have to select a sample. Sample means what? That is the representative of the your population. अमरावती शहर से या फिर जलगांव शहर से हम लोग क्या करेंगे? We have to consider the sample of 100, 200, 300 and we have to ask the question. Describe but can't explain. Many times what happen कि in a survey method people are described but they can't explain. अगर हमने किसी को सवाल पूछा कि भाई आपको क्या लगता है ऑर्गेनिक फूड के बारे में, सेंद्रीय फूड आप खाते हो क्या? अगर हाउस वाइफ है तो उनके घर में अगर वो उनके जो गार्डन में बनाते हैं उनको पता है कि दैट इज द ऑर्गेनिक, बट दे डोंट डिफाइन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फूड. अभी हमारे बगीचे में हम लोग आता पण बरेच महिला गिलके लावतो, भेंडी लावतो, हे सर्व काही ऑर्गेनिक फूड आहे. आपण हेही म्हणतो त्याची टेस्ट चांगली, पण वी आर नॉट अवेअर. स्टिल वी आर पर्चेसिंग द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. वी आर नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बिकॉज वी आर नॉट अवेअर अबाउट द concept. So many times what happened from the respondent, they are described but can't explain what exactly they want to there. So in a research, first thing is what? First objective is what? You have to create the awareness about your topic, about your problem, about your objective among the respondent. Can identify relationship but can't establish causality. Many times what happen? We have to understand the relationship. In this particular lecture, we take the particular 3 or 4 examples. Now we know the relationship that in organic food that is a healthy. We know the relationship कि due to non-pesticide it is healthy for our health. But what happen? Many times the cost is more, so we are not afford. हम लोग क्या करते जो सस्ता है वही परचेस करते, though there is a too much pesticides. अगर एक सर्वे किया तो भेंडीची भाजी आपण लहान मुलं सर्वात आवडीने खातात, पण भेंडीच्या भाजीत सर्वात जास्त पेस्टिसाइड असतात त्याची टेस्ट करण्यासाठी, किंवा आपण लहान भेंडी जनरली बायका विकत घेतात. लहान भेंडी ही सर्वात जास्त पेस्टिसाइडने वापरलेली असते आणि आपण जर मोठी भेंडीची गावरानी भेंडी असते ती कापताना त्रास होतो म्हणून आपण ती टाळतो. So these all things we have to come to the mind when we are properly doing the survey and we are to getting the information from the respondents. Now many times validity means what? One, in the first experiment, when we have to clear about the waste and time and resources, we have to misleading to the research. So here, after using the experiments, we have to find out the efficiency between your precise answers to the question being asked. Many times what happen? It is depend upon the researcher ki how precisely you are asking the questions to the respondent. Okay, we are getting a particular aspect or particular answers when we are doing the experiment regarding what? Asking the question to the respondent, collecting the data, doing the experiment, doing the practical. At that time, researcher must be a very carefully asking the questions or taking the experiment so that we are getting a precise answer for the efficient answer, and for efficient data we have to collect to the related problem and alternative. Otherwise it is become useless if we are not getting the proper answer. Now till last slide we have to learn about how we have to collect the research and all these things. Now when we have to do the proper analysis, the first thing is what? We must be define the null hypothesis. Null hypothesis means what? It is a statement. Hypothesis, many times what happen? We have a confusion in mind what exactly hypothesis mean. Hypothesis is a clear statement. It is a assumption. Suppose आज जर मी म्हटले की आज संध्याकाळी खूप पाऊस पडेल, आज 22 जानेवारी 2024 ला संध्याकाळी 5 वाजता खूप पाऊस पडेल, मी स्टेटमेंट करू शकते. स्टेटमेंट म्हणजेच काय? अझम्पशन आहे. 6 वाजता जर पाऊस नाही पडला तर माझं स्टेटमेंट इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स. हेच मला चेक करायचंय की आता मी हे जे स्टेटमेंट केलं की आज संध्याकाळी पाऊस पडेल,
Okay, that is a vague statement. But when I define this statement, at that time I must be thinking आज वातावरण ढगाळ होतं, मी काल वाचलो होतं हवामान अंदाजचे, हे सगळे क्ल्यूज लावून मी स्टेटमेंट केलं. किंवा आज रात्री कडाक्याची थंडी पडेल, तापमान 5 डिग्रीच्या खाली असेल, व्हॉट एव्हर इट मे बी. When I give a particular statement, that statement may be true or that statement may be false. That is called as statistics. The treatment have no effect. Any difference observed between groups treated differently is due to a chance. Means many times what happen, we have to appear for the examination. There are only two results. You may be pass or you may be fail. एकाच वेळेस तुम्ही पास आणि फेल होऊ नाही शकत. The result is uncertain, but the surety is at only the two result, pass or fail. Okay, I pass in the 3 subject, I pass in the 2 subject. So what happened? The basic is what hypothesis means. What it is a statement, and after your research, that statement or that hypothesis may be true or may be false. It is depend upon the data which we have to collect, and that is favorable to your hypothesis or not. In a null hypothesis, we have to always give a particular statement, and in the alternative hypothesis, we have to say this will be not happen. मी जर म्हटली की पीपल्स आर अवेअर अबाउट द ऑर्गॅनिक फूड, हे काय झालं? नल हायपोथेसिस. त्याचं अल्टरनेटिव्ह काय झालं? पीपल्स आर नॉट अवेअर अबाउट द ऑर्गॅनिक फूड. ऑर्गॅनिक म्हणजे सेंद्रिय फुडाबद्दल, सेंद्रिय अन्नाबद्दल लोकांना काही माहित नाहीये. मग मी ज्यावेळेस डेटा कलेक्ट करेल, डेटा कलेक्ट केल्यानंतर समजा मी 500 लोक माझ्या या डेटासाठी घेतले आणि 500 लोकांपैकी 400 लोकांना माहितच नाही, तर मी काय म्हणेल की माय हायपोथेसिस, माझं गृहतर्क हे काय झालं? इट विल बी नॉट ऍक्सेप्टेड, इट इज नॉट ट्रू. पीपल्स आर नॉट अवेअर अबाउट द ऑर्गॅनिक फूड. सिंपल थिंग आहे. सो when you are doing an analysis, your first step is what? You have to frame the hypothesis, and from that hypothesis we have to measure between the expected value and the treated value. म्हणजे तुम्हाला expected काय होतं and what you have to getting from your data. So there must be a variation between groups treated differently and the variation expected if due slowly to the chance. Many times what happen, if जे लोक ऑर्गॅनिक फूड खाते आपण त्यांना जे चान्स दिला, त्यांना जर क्वेश्चन विचारलं, तर नॅचरली काय, यू आर गेटिंग अ पॉझिटिव्ह आन्सर्स. बट वेन द ग्रुप इज मिक्स, known and unknown, then we have to find out, we have to getting the exact answer. So here we have to do the test statistics. In the test statistics, we have to compare the two measures of variation and we have to produce a large effect. Two measures of variation means what happens, दोन ग्रुपला काय करतो, we have to compare with each other and then we try to find out the solution ki how they have to we have to get the answers. So now when we are doing the analysis, at that time these are the basic things we have to consider. The data means what, we are, from where we are to collecting the information. The data which is coming from the observations, count, measurements and responses. So from all these 4 types we have to collected the data, and from that data we start with the statistics and analysis. Here we have a collecting, organizing, analyzing and interpreting the data in order to make the decision regarding whatever the hypothesis, whatever the problem we have to define at the initial stage. Okay, so here the whole game is playing on the data the which researcher is collected. And now once your problem is decided, we have to find out the population. Population means what, to whom, from where you have to ask the question, who is your target audience. अगर साइंस बेस है तो आपको कौन से केमिकल पे स्टडी करनी है. इन अ सोशल साइंस, हु इज योर रिस्पोंडेंट, हु इज योर मेजरमेंट और काउंट्स दैट आर ऑफ योर इंटरेस्ट, कि आपको किस में इंटरेस्ट है. अगर मुझे स्टडी करना है कि how people are suffering from the disease due to the pesticide, so here I must be consider all types of generation from the 1 year child to 99 year of old person.
बिकॉज आई वॉन्ट टू डू द स्टडी ऑफ पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड का अगर मुझे स्टडी करना है तो मेरे पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी एज का आदमी आएगा. There or from that population, for my convenience I can select the sample. क्योंकि 2 साल के पीरियड में या 3 साल के रिसर्च के पीरियड में, if you are educational based study, then it is not possible कि you have to ask it is not feasible to ask the question to 1000 and 2000 people. At that time you have to select a sample. सैंपल मतलब क्या कि हम उसी पॉपुलेशन में से क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द डेटा एंड वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस. ओके, सो इफ यू टेक द एग्जांपल, 250 college students at Union College were asked if they read newspaper regularly. 35 of the students said yes. तो इसमें क्या था कि 250 जो that will be the population. उनके कॉलेज में कितने स्टूडेंट है, 250. वी आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी पर्सन, वी आर ओनली आस्किंग द क्वेश्चन टू द 35 स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज. अभी 35 स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट किए, अगर वो मुझे तो मिल गए, एक ही क्लास में बैठे होंगे या फिर मैं घूम रही होंगी कॉरिडोर में, तो आई मस्ट बी विजिट टू ईच एवरी क्लास, एवरी डिविजन, एवरी स्ट्रीम एंड सिलेक्ट ओनली 5 स्टूडेंट. सो दैट 35 is the sample of my population and 250 is what, that is the population of my study. So in this way we have to bifurcate the sample and population. अभी main thing क्या था कि how we have to decide the parameters. Okay, suppose if we take the recent survey of sample of 450 college students, reported that the average weekly income for student is rupees 325. अभी 325 क्या है उनका income, so that is called as the sample statistics. And 450 college student, that is what, that is the parameter कि college student का हमें study करना है, तो college student is considered as a पैरामीटर. और उनका मंथली इनकम क्या है, और मंथली उनका जो वॉट एवर देयर मंथ की वीकली इनकम है, दैट विल बी रुपीज 335. तो दैट विल बी द सैंपल स्टैटिस्टिक्स. सो इन दिस वे वी हैव टू बायफर्गेट पैरामीटर्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स. तो पैरामीटर्स मीन्स व्हाट, जिसका हमें स्टडी करना है, and sample means what ki after study whatever the result we are getting from the respondent, that is called as the sample statistics. So in the analysis, when we are doing the study, so at that time we must be consider the descriptive statistics and inferential statistics. Now in the descriptive statistics, what happen when we do the analysis after collecting the data, here we have to involve the organization, summarization and display of the data. Okay, here means what, we have to only collect the data, raw data, हमको जो information मिल रही है हम लोग सब collect कर रहे हैं for introduction and all these things. But in the inferential statistics we have to draw the conclusion about the population. यहाँ से जो मैंने descriptive data में whatever the data I have to collect, that data I must be used for the analysis, that is called as the inferential statistics. Means what, cause and effect relationship. Means what ki this is the reason, so this will be happening. The statistics, we must be do all the study things which we have to collect from the market regarding our problem. And in inferential we have to analyze the data using the sample, draw the conclusion, draw the population, and each and everything we must be considered into the analysis. Now this is the best example to understand the descriptive and inferential statistics. You just read for 2 minutes. In a recent study, volunteers who had less than 6 hours of sleep, जो बच्चे 6 घंटे सोते, were more likely to answer incorrectly on a science test than the participant who had at least 8 hours of sleep. Decide which part is the descriptive statistics and what conclusion might be drawn using inferential statistics. अब इसमें descriptive statistics ये है कि जो बच्चे कुछ बच्चे 6 घंटे सो रहे, कुछ बच्चे 8 घंटे सो रहे, but
when they have to appear for the examination for the science test, तो ये ऑब्जर्व हुआ कि जो बच्चे 8 घंटे सोए हैं वो क्या कर रहे हैं, they are giving the more precisely answers. मीन्स व्हाट, अब इसमें डिस्क्रिप्टिव क्या है कि हम लोगों ने सर्वे किया बच्चों के ऊपर, 6 घंटे सोने वाले बच्चे, कुछ बच्चे 8 घंटे सो रहे, तो जो स्टूडेंट 8 घंटे सो रहे उनकी नींद अच्छे से हो रही, इसलिए दे आर गिविंग द मोर प्रिसाइसली आंसर्स. तो हियर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक मतलब व्हाट, हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि ज्यादा स्लीप लेने से, अच्छे से नींद होने से स्टूडेंट्स आर प्रिसाइसली गिविंग द आंसर्स. सो ये this is the descriptive and inferential statistics. In the descriptive का word यहाँ पे क्या होता है, we can take the survey of 100 or 200 people. अभी उसमें हम लोगों ने बाइफर्केशन किया कि कुछ 5 घंटे सो रहे, 6 घंटे सो रहे, 7 घंटे सो रहे, 8 घंटे सो रहे, फिर उनका हम लोगों ने आंसर्स लिए कि आपको क्या लगता है कि आपने किसका आंसर कैसे दिया, किसका आंसर क्या दिया. तो in this way we have to find out the conclusion. Conclusion क्या निकाला कि the student or the participants who had at least 8 hours of sleep, they are giving the answers more precisely. Okay, so this is what inferential statistics. Okay, so after considering this descriptive and inferential statistics, when we are analyze the data, here we again bifurcate the data according to the qualitative and quantitative data. Okay, so in the qualitative data we must be consider the attributes, labels or non-numerical entries. Many times what happen, due to the features, when we are to purchase the product or when we are doing the survey, at that time only due to the features people are taking the products in the market. और many times in the quantitative data on a number कि भाई 500 लोगों का जब मैंने सर्वे लिया तो उनमें से 400 लोगों का ये कहना था कि दिस इज गुड और दिस इज बैड. So many times the number may play an important role because majority जो answers है that will be more favorable for your research. The majority of the answers will be the most favorable or it will be considered positive for your research. So more many times in the qualitative research, when we bifurcate the data according to the label, according to the variables means what, male, female, boys, girls, then age group, then your income group, your educations, your city, rural, urban. So these are variables we have to consider into the qualitative data. So in the analysis, according to the qualitative and quantitative data, we must be find out the answer. So this is the simple examples of qualitative and quantitative data. Means what, students were to consider as a name of the student. Now suppose this student 3.84 score, 3.98 is the highest score, so that will be show that in our class 3.98 is the higher score for the student Bob. So means what, with the quantitative qualitative data is also important. It will be show the identity. Now the second, after considering the qualitative, quantitative, descriptive, differential, the next important thing which will required in the analysis, that is what, level of measurement. So there are 4 levels of measurement: nominal, ordinal, interval and ratio. These all types of levels we have to consider in the analysis. I just explain one by one. In the nominal levels, what happen, we must be calculate using the names, labels or qualities. Here we are not considering the mathematical computations in this analysis. Colors in the Indian flag, अभी उसमें कितने 3 colors है, so that colors will be the nominal measurement. Name of the students in your class, that will be the nominal measurement. Textbooks you are using this semester, we are using this textbook. Abhi, when the players are playing, when the cricket players are playing, at that time they have their proper name on their t-shirt, so that will be show their identity. So that is called as a nominal level of measurement. Okay, so in the nominal level of measurement, on the qualitative factor, they have to, their labels and name, they have to identify the product. Okay, so these nominal scales are using when we have to bifurcate the data as a rural or urban. Means what, in the urban or in a taluka wise, when there is a bifurcation, at that time that nominal scales are using.
Means what? If you do the study of particular districts and in that district समजा 5 किंवा 7 तालुके असतील तर त्या तालुक्यांच्या हिशोबाने आपण काय करतो? We are doing the analysis. So in the nominal scales, when there is a bifurcation, the nominal scales are using. Now in the ordinal scale, when the data is arranged in order, but difference between the data entries are not meaningful. So at that time we have to, due to the ordinal means what? In a proper sequence, we have to identify the data numbers on the back of each player shirt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Top 50 songs played on the radio, or top 5 peoples, or the top 5 rank in our class. So when there is an ordinal from 1 to in a particular sequence, then that is called as the ordinal level of measurement. It is qualitative also and quantitative also. Rank 1 to 5. So here rank is the qualitative measure and number 5 is what? Quantitative measures. So here we have to understand ordinal means what? In a proper sequence or in a particular rank wise, we have to analyze the data, that is called as a ordinal scale. The next is what? Interval scales. In the interval scales, we have to arrange in a particular deadline. Now the body temperature, years on a timeline, or whatever it may be, we have to define the percentage of the student must be from 0 to 100. Means when we have to analyze the data, here we must be fix your boundaries in which between we have to define the data, what particular interval we have to consider. So here we always consider the entries between particular limit. We have to specify the limits in which we have to take the data. So interval measurement we also use in the analysis of the data. Then there is a ratio level of measurement. The ratio of two data values can be formed. So one data value can be expressed as a ratio. Here when we have to compare the two variables regarding the age, grade points, weights, at that time we are using the ratio analysis. So in the measurement or when we are doing the analysis of your research, at that time when there is a comparison, we are using this ratio level of measurement. So this 4 level of measurement we must be considered according to the choice and according to the situation: nominal, ordinal, interval, and ratio. Maybe there is a combination between these two variables. Okay, and according to that we have to collect whatever the data. That data may be a primary data, that data may be a secondary data, and the variable according to our objective or according to our interest, we must be compared between the numerical values, and a constant fixed numerical value we have to consider, and that will be our result of analysis. Now if we see this diagram, here we have to clear about the types of variables. Types of variables. In the variables there are qualitative and quantitative also. In a qualitative there must be a polynomial and dichotomic. Means what? When there is only two choice: gender, male or female, marital status, married, unmarried. Means when there is only two options, yes or no, pass and fail. So at that time we have to consider qualitative research. Or when there are so many alternatives, hair color, brand of PC, and so many alternatives. So in this way we have to using the qualitative research. In a quantitative there are discrete and continuous. In the discrete we have to consider only the measurable count 1 to 10. When the result is countable, that is called discrete. And when the measure is not countable, it is in the range, at that time we have to say that it is a continuous type of variable. So this is all about the variables we have to using. Then we must be use the frequency distribution. Frequency distribution means what? In the data, अगर 10 के 20 के बीच में अगर जो नंबर आ रहा है, that will be considered the frequency between 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Means when our data is large, and at that time when we are doing the analysis, then we must be frame the class intervals.
and according to that class intervals, we must be find the frequency with the help of frequency distribution. And for showing all this frequency distribution, we must be use the charts and graphs. Charts and graphs. In that charts and graph, there must be a bar chart. Means what? Your analysis you will be show by that bar chart. Means if you are presenting your research paper in Excel, you must be write down, you must be put the values, and you must be find the data. Means what? It's very easy to analyze the data with the help of bar chart, pie chart. So here what happened, the distribution is done in a very systematic manner. Okay, but this is all about the inputs which were required for the analysis. So here, when we are designing your statistics, at that time we first identify your variable and interest for the population of the study. आपको जिस बात का study करना है उसका सबसे पहले क्या करो, we have to find out the variable and what is your interest, what you want to do the study from the market. Develop a detailed plan for collecting data. If you use a sample, make sure the sample is a representative of the population. आपने जो population define किया है, जो city define किया है, जो age group define किया है, उसी age group में से आप क्या निकालोगे? Your sample. Collect the data from that sample, describe the data, and interpret the data with considering the descriptive statistics and inferential statistics. And every study is having the errors or limitations according, because what happened, Pavitra ma'am, take some pause in between. Just you are having some thirst and cough one होतोय तुम्हाला. okay, no madam, because I want to finish all these things in a 1 hour. So okay, no problem, I just take the pause. Yes. Okay. So when we are defining, when we are designing a statistical study, at that time we have to first identify the variables and the interest, the focus for the population, for what purpose we are doing this study. Then we have to develop a detailed plan. अंजली मॅम बस आपण 2 वाजता करतोय एंड. Okay, ma'am. Okay. Describe, you have to interpret the data according to the decisions and नेटवर्किंग मध्ये काही प्रॉब्लेम येतोय माझ्या मते. काहीतरी इश्यू आहे नेटवर्क. हा इश्यू येतोय काहीतरी. Meanwhile, Anjali madam, 2 शब्द. If you want to say something and you want to leave. Hello, ma'am. Pavitra. Hello. Yes, Pavitra. ma'am. Yes, I again continue. Yes. Okay. There is some problem. Okay. Yes. I think a network problem in your. Hello. May I audible? Hello. Network issue, madam. I again join. Okay. Okay, now I am audible. Yes, ma'am. Just you show the slides and if anybody asks the question, there are questions in the chat box. We'll take it afterwards then. You can. If you have any question. No, madam. I again, there are 3 or 4 slides are left. I explained that and then we have to question answer. Okay. Now the main thing is what whatever research, there are some basic methods for analyzing the data. First is what? Observation methods. In the observation method, the researcher observe all the characteristics of interest from a population and then find out the solutions. Means what? In observation method, only not asking the questions, only by observation, only by your eyesight, we observe the peoples, we observe the situation and find out the solution. Second is what? Experimental method. Here we have to apply the treatment.
do the survey, we have to ask the questions. Here we must be do a detailed study, and then after analysis we have to find the data. Then there is a simulation method. In a simulation method, there must be a mathematical or physical model to reproduce the condition of a situation or a progress. So here we must be do the comparative study according to the respondent. And last is what a survey. It is an investigation method of one or more characteristics of a population. So here we must be consider the entire census or sampling method. Sampling method is what? Here we consider the sample from the population and then find out the samples. So many times what happen when we are finding the result, at that time we must be consider the probability function. Probability function means what? What is the probability, what are the chances for happening a particular thing. That is more important in the research. Okay, means what are the chances of getting the answer to your questions, and that probability always will lies between 0 to 1. Whatever your surety, that will be up to the limit. That is called as a probability function. So for using this result, we may be these are some examples. I just don't take that example. We directly consider the sampling method. So when we have to consider the population from consider the sample from the population, at that time we are using the sampling method. That sampling method with replacement or without replacement. Okay, so in a sampling method there are 3 or 4 basic sampling method we are using. The stratified sampling. So in a stratified sampling, what happens? The whole population we have to divide in the strata. Okay, so this is suppose our sample size, our population of 1,000 people. Then we must be divide that population in the freshmen or juniors, seniors according to the particular group, and that particular group is called as a strata. And from that strata, we have to define the, we have to take the sample, that is called as a stratified sample. Means what? The whole population is divided into the equal parts, and from that equal parts, we have to consider the sample, that is called as a stratified sampling. Second is what? Cluster samples. So in the cluster samples, what happen? So this is a particular cluster. Suppose we consider that this is Amravati city, and these are all the talukas we have to consider. So each taluka is considered as a cluster, and from each cluster we have to taking the peoples, all members in each selected group are used. That is called as a cluster sampling. Means the city is divided into the different blocks, different cluster. That cluster is the representative of the population. This is called as a cluster sample. Then systematic sample. So in a systematic sample, what happens? In a particular range or in a particular interval, we have to select the sample for our population. Means what? They are there, suppose there is 100 people, then we must be consider every fifth number in our sample. So this we have to define in a sample designing when we are to select the sample from the population. So this is called as a systematic sampling method. And this is what? Convenience sampling. Convenience sampling means what? Many times we are randomly, according to your convenience, according to your time, according to your choice, you have to select the sample from the population. Okay, so that is called as a convincing sampling. So these all analysis we are using when we are analyze the your research study. And for that measurement, we must be use the central tendency as mean, mode, and median. With the help of mean, mode, and median, we must be do the research. We must be compare the result and find out the solutions. Now I stop. If you had to ask any questions, you may be asked. Yes, there are questions in chat box. We'll take afterwards. First of all, we'll take the preside over the function. This Anjali ma'am is मॅडम मी waiting. सांगते.
मैं आज Yes. के कार्यक्रम की अध्यक्षा सुश्री डॉक्टर अंजलि ठाकरे, प्राचार्य श्री शिवाजी बीपीएड कॉलेज अमरावती से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अध्यक्षीय विचार रखें। अनम्यूट करा मॅडम अगोदर. Yes. First अनम्यूट of करा all, अंजली मॅडम. yes. May I audible, madam? Yes, हो ma'am. हो. First of all, I would like to thanks to organizing team of the Vimalabai Deshmukh College. Today's I proudly says that ki Vimalabai Deshmukh College is accredited, NAC accredited by grade A with CGPA 3.19, third cycle. I congratulate to Dr. Smita Deshmukh madam and all the assistant professor and all the teaching non-teaching team. मैम, सबसे पहले तो मुझे आपने इस वर्कशॉप के लिए जो प्रेसिडेंट बनाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच. And today's speaker, Dr. Pavitra Patil, ma'am, I think she's School of Associate Professor, School of Management Studies, Nandgaon, Jalgaon. And her topic is Analysis on Statistical Method in Research. Ma'am, really, this is, I think, 1 hour timing, but 68 PPTs, I have seen your PPTs, very, very informative PPTs, ma'am. You focused on uh, you focused on how to select a problem, design of the study, and sample and population, parameters of statistics, branches of statistics, types of data, qualitative, quantitative, levels of method, types of variables, ma'am. क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक का भाग है ये मुझे नहीं लगता कि एक घंटे में हो सकता है, क्योंकि Right, इतना ma'am. इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने पहले ही इसमें आपने एक बहुत ही मोटिवेशनल एक आपने मुझे आपने दिखाया था कि सिर्फ डेटा होने से रिसर्च नहीं होता, ऑब्जर्वेशन से भी रिसर्च होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने जो बताया है ये सभी को, मुझे लगता है ये आपने सभी ने देना है कि सिर्फ हमें डेटा होने से ही हमारा रिसर्च होता है, नहीं. जो मेथड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड्स है, जो सैम्पलिंग मेथड्स है, उसमें आपने जो फोकस किया, वेरी इंफॉर्मेटिव. आपका ये जो नॉलेज आपने दिया है, मुझे लगता है डॉक्टर स्मिता मैम, आई थिंक 35 पीपीटीज रिमेनिंग थे अभी उनके पास. तो मुझे लगता है कि लास्ट डे तक हम इनका और एक सेशन रखना We चाहिए. take in sessions as Yes, some yes, next definitely. session. Definitely in detail, only one lecture will be there only. Yes, ma'am, definitely. Thank you very much once again. I congratulate to all the team members, and now our college is NAC accredited A 3.19. Thank you very much, Pavitra Patil madam, once again. Okay. Thank you. Deshmukh madam, I want to say one thing. I must be required 3 hours. Yeah. Yes. The whole day just will give to you because there is rhetoric questions and question answers should be there. Otherwise, it is Yes. one-sided. It's not that much effective. Not Okay, You possible should in to 1 ask madam, the hour. question. I request you one thing. There is only one session which is only for question and answering because Yes, students yes. are having so many questions. Yes. Yeah. And this They is having very important topic. No, this is the main topic: analysis of data, how to collect, how to design, and which sampling method you use for the We have research. so much. It's We very have important. so many confusion regarding Yes, population and sample. So sampling. I require 3 hours if I want to satisfy the students. When you use ANOVA, yes. when you use the ANCOVA, Yes. in Indian mode, percent is very, very. इसमें होना ही चाहिए एक बार और. There is only one question we'll take as a sample again, once again. It is a representative of all. How can we use the statistical method in science research? Yes. One of the question. Okay. So in a science research, what happens? Science research are laboratory research. So in a laboratory research, what happens when we are using the statistical method? So here the main focus is on your sample. Sample means what? Suppose in a chemical science we have to introduce any new drugs. So at that time, first we have to imagine the result, and from that result we have to take the sample. So in a statistical method,
Here we are not using the conventional samplings and all this sampling. So here we are only focused on the cluster or stratified sampling. Means what? We have to stratify, we have to distribute the data in a strata, and from that we have to prepare your analysis. So in a science-based research, so only 2 or 3 statistical methods are used. We must do the comparison. Their observation method is not playing important role in a science. So here only we are do the in a comparative or by correlation regression. This method we have to use in the science-based research. Okay, madam. Yeah. Thank you. Thank you so Okay, much. thank you. Shalini ma'am, just please continue. धन्यवाद मैडम, आपने अपने व्यस्त कार्यकाल में से अध्यक्षता निभाई व आपने अपने अध्यक्षीय विचार रखे। तत्पश्चात मैं आभार ज्ञापित करने के लिए प्राध्यापक प्राची भांबुरकर मैडम को आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Gaidhane madam. Okay. Your mic is mute. Prachi ma'am, please unmute yourself. धन्यवाद मॅडम. आजच्या द्वितीय सत्राला लाभलेल्या आपल्या अध्यक्ष आहेत डॉक्टर अंजली ठाकरे मॅडम. यांनी आपल्याला योग्य मार्गदर्शन केले आणि आपले भरभरून A ग्रेड साठी कौतुक सुद्धा केले. त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. तसेच आपल्याला डॉक्टर पवित्रा पाटील मॅडम या प्रमुख वक्त्या म्हणून लाभल्या. त्यांनी सुद्धा आपल्याला योग्य मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी त्यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करते. तसेच आमच्या महाविद्यालयाच्या लाडक्या प्राचार्या डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम ह्या सुद्धा उपस्थित राहून आम्हाला मार्गदर्शन केले. वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी त्यांचे इथे आभार व्यक्त करते. आणि कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व प्राध्यापक वृंद, विद्यार्थी, संशोधनकर्ते यांचे सुद्धा इथे आभार व्यक्त करते. आणि या द्वितीय सत्राचे संचालन करणाऱ्या डॉक्टर शालिनी वाटाणे मॅडम यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करते. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ज्यांनी या वर्कशॉपसाठी मदत केली त्यांचे सुद्धा मी इथं आभार व्यक्त करते. आणि अध्यक्षांच्या वतीने हा सत्र इथेच संपतोय असे जाहीर. उद्याच्या सत्राचा अनाउन्स करा. उद्या Thank काय you आहे? very much, ma'am. थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Anjali ma'am. Thank you, Pavitra ma'am. Okay, thank you, madam. Yes, yes.